Hello everyone and welcome to today's session of our webinar on business opportunities in emerging technologies and an overview of semiconductor industry. Webinars are exploding and into this year it will continue to grow because the bottom line is that it really works. Here at AABN, we live and die by our communications, success and failures. It's a special excitement that I'm pleased to welcome Dr. Veerappan, fellow alumni and senior attendant to our webinar today. India is a fast emerging market of semiconductor business, developing quite promisingly in our country with an aim to create a highly interactive knowledge sharing and networking platform for the semiconductor ecosystem. I'm sure this session will drive new business opportunities and foster innovation. Dr. Veerappan truly understands the challenge of being in the industry when the technology is constantly changing. He will give you fine concrete strategies for you to remain focused and competitive. Dr. Veerappan is here on a mission to help entrepreneurs build and grow profitable business. He is a trained architect in his field and has unique 38 plus years of background in elegant leadership, project management on several development projects, strategic planning, business development, which provides his clientele with unique advantage. Dr. Veerappan needs no introduction to this forum. He is our alumnus from the 1982 batch Electronics and Instrumentation Engineering. He has been involved with some of the bigger names in the semiconductor industry, from Sterling Electronics to DCM to Motorola to Wipro to BPL Telecom. Being a smart person, he was quick to learn the importance of staying wired. Today, his expertise has sparkled in the area of setting technology in the semiconductor industry. He is the co-founder and president of Tissol Semiconductors Private Limited, co-founder and director of TAPB Semiconductor Private Limited, chairman UV Energy Solutions Private Limited, and ABI Health Private Limited. A versatile personality, Dr. Veerappan has served as the co-founder of Indian Semiconductor Association, EC member of CII Hardware Council, EC member FICCI Manufacturing Council, president of the Indian Semiconductor Association, finance chair of ITC Test Conference, vice president of Electronics Industry Association, board member of the Tamil Nadu Electronics Advisory Council, chairman, Bangalore Chamber of Commerce and Industry, and director of our own alumni Annamalai Industry Incubation Center. Dr. Veerappan's innovative work has earned many accolades, including the Motorola CEO and Motorola Indian Awards, IBC and Star Occasional Awards from Rotary International, and as Assistant Governor won the Rotary International Builder Award, Kannadasan Pugal Kavalar Award, Achiever Award and Young Entrepreneur Award in the Nagarathar Manadu, ISA Award for the Best Indian Semiconductor Service Company. Dr. Veerappan has been an active participant and contributor to several social activities, has a very long association with Rotary Club and has served as president and assistant district governor and has contributed significantly to Rotary Club in various activities. He has been associated with several trusts involved in philanthropic activities. Notable amongst them are the Alert NGO and VR Udayamal Trust. Served as academic council member in National Engineering College, Kovilpatti, governing council member of CII, secretary Nehru Middle School, Athangudi, and president NRA Parents Association. Very active patron member and life member in AUAC and IUTA, and has contributed significantly for the growth and unity of our alumni association. I have a compulsion for completion, an innate, insatiable need for closure, because we are uncomfortable with uncertainty. I present this challenge to you to help us come out of this meeting not merely knowing more and feeling better, but with a concrete agenda for action. Now, ladies and gentlemen, I am going to cut short this title track and credits and welcome Dr. Veerappan. Over to you. Over to the hero of the day, Dr. Veerappan. Thank you. Good morning, Gopi. Thank you very much. Thank you, sir. Good morning, dear friends. I think normally this is the first time I'm addressing all our friends over a webinar. So but I will start. It's 11:22. I am planning to. They told me to take an hour, totally an hour. I will not bore you. Definitely, I'll assure you that I will make it more interesting. Don't think it will be too formal. I will make sure that it is both informal and formal.
So let me give my greetings to all of you, and you're all staying at home. Safe stay at home. Let Corona not touch any one of items. I pray God to make all our family safe and sound. With this, good morning, good afternoon, good evening. I think when you address the webinar, we have to tell all these things except good night. So good morning and good afternoon and good evening, friends. I'm very, very happy to be part of the seminar today with all of you in this webinar. First, Mudal Vanakkam. Mudal Vanakkam Endrum, Annamalai University founder இருக்கே. அது நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு இந்த நிலைமையில இருக்கோம் அப்படின்னா வேர்ல்ட் வைட் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி, you take any discipline, engineering or arts or agriculture or medical, all of us are here today in this forum. We should thank our alma mater founder, Dr. Annamalai Chettiar, Dr. Muthaiya Chettiar and his family. I think my முதல் வணக்கம் to them. இரண்டாவது வணக்கம் யாருன்னா, நம்ம எல்லாருமே உங்களுக்கு தெரியும் கிண்டி இன்ஜினியரிங்கும் அப்ப நம்ம படிக்கும் போது 80s நாட் டாக்கிங் அபவுட் 80s 9 இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தான் இருந்துச்சு தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும். அந்த 9ல பெரும்பாலும் கிண்டி இன்ஜினியரிங், சிஐடி, ஜிடி, பிஎஸ்ஜி இந்த மாதிரி காலேஜுகள்லாம் ஓரளவு நல்ல மார்க் நல்லா படிச்ச பசங்க எல்லாருமே they all gone there. ஓகே, நம்ம என்ன ஆகிறோம்னா ஆவரேஜா பெரும்பாலும் ஆவரேஜா இருந்தவங்க நம்மள மாதிரி எல்லாருமே we have all been got an engineering seat thanks to our founders in Annamalai University. Most of us, some people, definitely some of our intelligent people, but most of us are all average and also from rural. This opportunity was not given to, this was given by the university to us. So we should thank the university, not the average students excel பண்ண வைக்கிறதுங்கிறது difficult. So இரண்டாவது வணக்கம் should go to all our professors and teachers, right? Assistant professors, all the staff of the university who made us in this level today. அது இரண்டாவது வணக்கம் உங்களுக்கு எல்லாம். I would also like to special mention the current Vice Chancellor, Dr. Murugeshan, our Registrar Krishna Mohan, just retired Dean Raghu, and the incoming just the new Dean, Dr. Veerappan, and also I would like to have my own classmate 82 batch, Rajshekhar, who's in distance learning director, and also Saravanan, who's alumni director of alumni coordination. I think these people are all there for us. I think they should pass on our thanks to all the teachers and who are with us and who are no more with us. இரண்டாவது வணக்கம். மூன்றாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட என் ஸ்பீச்சை ஆரம்பிக்க விரும்புறேன். அதாவது வேர்ல்ட்லயே the longest research, அதாவது மிகவும் அதிகமான நாள் நடந்த ஆராய்ச்சி. The longest research என்னன்னு பாருங்க, நீங்க கூகுள்ல போய் பார்க்கலாம், எதுலையும் பார்த்துக்கலாம். So the longest research in the world is what will make people happy and healthy. இதுதாங்க research. It is not going into moon or Mars or something like that. It is very clear that what will make people happy and healthy. இதுதான் இந்த அளவு மனிதரை சந்தோஷமாகவும் சௌக்கியமாகவும் வைத்திருப்பது எது, இதுதான் ரிசர்ச்சுங்க. இது பண்ணது ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம், Harvard University did this research. This is the longest research in the world. It has taken more than 75 years. It has taken more than 75 years. You know what is the result? What is the result of the research? The final, what is the result of the research? It's very clear. It is nothing but what will make you happy and healthier is relationship. You can go and see. Relationship அப்படின்னா relationship with family, friends and community. இதாங்க bottom line. If anybody, all of us want to live happily and healthily, this is the research from Harvard University, the longest research in the world. So please make sure that your relationship with your family and friends and community are really the best. And this is the thing. What I'm telling you, I'm coming to the point number 2. I think we are all with the family and everything. Point number 2, I'm coming. Friendship. Your relationship with the friendship, the மூன்றாவது வணக்கம், this should go to AITA. All you know, AITA is like a 50-year industry, means association of alumni association for all of us. I would like to thank our founders, starting from Veerappan, Ravi sir is there, Narasimhan sir, many of the people who founded AITA, Kittu sir, Veerappan sir. I can name many people there. Most of them are all no more with us, but they are all blessing us.
I think என்னுடைய மூன்றாவது வணக்கம் வந்து ஐடாவுக்கு, அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி அலுமினி இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அலுமினி அசோசியேஷனுக்கு என்னுடைய மூன்றாவது வணக்கம். I think இந்த நிலைமையில கொண்டு அதே டைத்தில் I would like to thank the current office bearers, President Mr. Muthu, A.R.M. Govindarajan, Vijay and Rajendran, Ratna Sabhavati, Gopi. I can name all the people. I think you're all doing a wonderful job. My மூன்றாவது வணக்கம் to the ITA family. I think they are keeping our friendship going strongly. So the relationship number 2 level, the friendship is very important. We are all blessed. I am from 82 batch. All of us, each one batch and everything. I think this is the only place நம்மளா இருக்கலாம். நம்ம பசங்களோட மட்டும்தான் நம்ம வந்து என்ன வேணாலும் பேசலாம். என்ன you can be a CEO, you can be a director, but we all equals. We are all equals. We can do anything. I would also like to mention one group called Abbas. Many of us are here. This is called Annamalai Balaji Bhakta Sangam, which is started 20 years before. Some of our friends from different batches, we are going, it's a pilgrimage trip. We are going to Tirupati every April for the last 20 years. I think these type of friendship, definitely building our relationship. I think thanks to ITA for making us all together. So, மூன்றாவது வணக்கம். நான்காவது வணக்கம், of course, I will fail in my duty if I don't thank and வணக்கம் to AABN. அதாவது AABN பார்த்தீங்கன்னா 3 years ஆரம்பிச்சு, now about 1000 people. ஐட்டால வந்து 3000 பேர் இருக்காங்க. AABல வந்து 1000 பேர் இருக்காங்க. 1000 people are in AABN. 3 years started. It started by Mr. Kannan of 80 batch, the founder, convener of AABN. And over the period of time, it has taken over. Now we have more than 1000 people. I think the best team is today. The convener, you can see Gopi, you can see Tariq, and you can see Vijay and Kamal, and Arivuraj. Many people I can tell all this AABN core team is doing a wonderful job. They're all bringing us together, even in pandemic situation. They have brought us almost every week. And moreover, a lot of business are happening, a lot of connections are happening. I think my நான்காவது வணக்கம் and thanks to the great AABN team. Thank you very much, AABN team, and I'm very, very happy to be here. இதே ஒரு 8 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. It's okay. I will make it fast now because this is my duty to recognize everybody. This is for. Then more so, I would like to talk about today that you all seen in your topic about this is brief on semiconductor and also emerging technology. நான் வந்து இதை வந்து மூன்று பிரிச்சுட்டேன். அதாவது மூன்றா பிரிச்சுட்டேன். என்ன அப்படின்னு பார்த்தேன்னா, see most of us all studied in the university. 2000, 1990, 1980 அந்த மாதிரி வச்சிருப்போம். இப்போ 80ல படிச்சவங்க எல்லாருமே crossing 60 or cross 60. 70ஸ்ல படிச்சவங்க எல்லாம் 60 கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த 50ஸ்ல படிச்சவங்க எல்லாம் 50யோட 60க்கு நெருங்கிட்டு இருக்காங்க. இதுல 90ஸ்ல படிச்சவங்க எல்லாம். ஸோ அதனால வந்து அதுக்கப்புறம் 2000ல படிச்சவங்க எல்லாம் மேபி யங், ரைட்? 2021 years நாங்க 20, 40, 140. So 40 to 50, 50 to 60, 60 plus. இந்த மாதிரி 3 கேட்டகரி தான் நம்ம அலுமினியில இருக்கோம். So whether are we going into see the future technology and do business with the technology அப்படின்னு பார்த்தா I think it's a split. So நான் வந்து what is my intention is to make sure that the people who are 55, 60 plus are aware of the technology. ஏன்னா நம்மளாம் வந்து நம்ம பசங்க எல்லாம் அந்த டெக்னாலஜி இருப்பாங்க. இல்ல நம்ம கிராண்ட் சில்ட்ரன் எல்லாம் ஐயா தாத்தா இந்த மாதிரி தாத்தா அது என்னன்னு கேட்டா அது நமக்கு தெரியணும். 5Gனா என்னன்னு தாத்தான்னா முடிக்க கூடாது. ஸோ அதனால டு மேக் ஷுவர் தட் most of us are aware of the technology. அது ஒரு objective of this meeting. So most of the people 60 we may not be involved in business. We have a lot of government people who are retired. அவங்களுக்குலாம் வந்து this session can be a session which is a little bit of knowledge exposure தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கா. Then for other crowd maybe who are actively involved in business, they can get into the new opportunities in the emerging technology. அது ரெண்டாவது மாதிரி. மூணாவது வந்து the people who really want help. I think this is we are there. All of us are there available. AABN is available. You can reach us at any time because this 15 minutes or 1 hour is not possible for me to tell all the things. Everything cannot be covered in this 50-60 minutes. So let me tell you that I will be covering mostly. I will give exposure to most of the technologies. I am not going into the depth, and you all know that we are all not great technical people. அண்ணாமலை நான் படிச்சேன், ஏதோ படிச்சுட்டு அப்படி எப்படி படிச்சு எல்லாம் வெளியில வந்துட்டோம். நான் எப்படி எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிச்சேன்னு எனக்கு தெரியும். ஒய் செலக்டட் இஎன்ஐ வந்து எப்படின்னா அந்த காலத்து அரியஸ் இருக்கவங்களுக்கு மெக்கானிக்கலும் இதுவும் கிடைக்காது. எம்என்பி மெக்கானிக்கல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க.
ஸோ அரியர்ஸ் வாங்கினோம்னா வேற ஏதாவது எலக்ட்ரானிக்ஸ் மாதிரி பிரான்ச்சு. நாங்கள் வந்தப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொறுத்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்னன்னே தெரியாது. சின்ஸ் ஐ ஹேவ் 3 arrears in my second year, அந்த செலெக்ஷன்ல வந்து நான் 3மே வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் தான் போட்டேன். ஏன்னா வந்து நமக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்ப என்னன்னே தெரியாது. பட் இந்த 3ஐயும் சாய்ஸ் 1, சாய்ஸ் 2, சாய்ஸ் 3 கொடுத்தா வேற வழியே இல்லாம நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ் கொடுக்கணும்னு படிச்ச ஆளுங்க அன்னைக்கு. No, but what happened? But what we studied there, how our attitude, how our behavior, how our courage. I think all Annamalaians' courage and our facing any situation, I think we can face any challenge. That has proved all of us to be here. So adanaala vandu I am going to cover on all these part. This is the. So to start with, you all know that we are in a company called Tesol Semiconductor Private Limited. Obviously, it's my duty to give an exposure to semiconductor technology. So semiconductor technology in pathina, you all know, right? IC, integrated circuit, the semiconductor technology. So currently, in the world now, or whatever we use today, IC illada, semiconductor illada, or gadget kuda kadiyadhu. You take a mobile, you take a refrigerator, you take a television, you take a laptop, you take now toys, you take any of the things which children are playing, which we are using, which our grandkids, everybody is using. There is not now even a car, you take now automobile, everywhere now integrated circuit semiconductor is going in. So now the numbers of semiconductors going into all these things are getting increased. So idu enna semiconductor vandu I just giving you an exposure that how the semiconductor technology is working. It's called nothing but a concept to silicon. Silicon is the IC. Concept is நம்ம ஐடியா. ஒரு ஐடியாவை வந்து நம்ம எப்படி ஒரு சிப் சைட்ல கொண்டு வரோம் அப்படிங்கிறதான். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டெலிகம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி நம்ம வந்து பேசுறோம். இந்த பேச வந்து அது வந்து பேச்சை உள்வாங்கி அதுக்கப்புறம் இட் ஹேஸ் டு அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி டிஜிட்டலா கன்வெர்ட் பண்ணி திருப்பி எடுத்துட்டு அடுத்தவங்களுக்கு வந்து அதை வந்து திருப்பி வாய்ஸா கொண்டு போய் கொடுக்கணுங்க. இந்த ஒரு சர்க்கியூட்டுக்குள்ள லாட் ஆஃப் ஐடியாஸ் இல்ல ஐசிங்க. இது வந்து இப்போ கால்காம் கம்பெனி பண்றாங்க, டெக்ஸஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கம்பெனி பண்றாங்க. இந்த ஐசி வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருமே கான்செப்ட் தான். அது வந்து ஒன்லி பேப்பர்ல கான்செப்ட் ஐடியாஸ் இருக்கும். அந்த ஐடியாஸ்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்து டிசைன். அந்த ஐடியாஸ் வந்து டிசைன் பண்றதுங்க. டிசைன் இஸ் நத்திங் பட் இஸ் கால்ட் VLSI, வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன் அப்படிங்கிற VLSI டிசைன் படிச்சிருப்பீங்க. VLSI டிசைன்ங்கிறது தான் அந்த சிப் டிசைன். இந்த நம்ம இதுல வந்து இந்த டிசைன் வந்து இட்ஸ் கால் EDA சொல்றது, எலக்ட்ரானிக் டிசைன் ஆட்டோமேஷன். அந்த டூல்ஸை வச்சு பண்ணுவாங்க. பேசிக்கா வாட் இஸ் திஸ் இஸ், இப்போ சிப் செமிகண்டக்டர் பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம காலேஜ்ல படிக்கும் போது 8085 மைக்ரோ ப்ராசஸர்னு சொல்லி இந்த பாம் சைஸ்ல ஒரு ஐசி இருக்கும். அந்த பாம் சைஸ் சிப்ல உன்ன ஐசில என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் டிரான்சிஸ்டர்ஸ். NPN இந்த டிரான்சிஸ்டர்ஸ் தான் உள்ள இருக்குங்க. இந்த டிரான்சிஸ்டர் வச்சுதான் யுவர் பைட் அது எல்லாமே. ஸோ பேசிக்கலி இந்த டிசைன் இஸ் நத்திங் பட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் லாட் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் அது உள்ள இருக்கும். அதை பார்க்கும்போது in 80s பாத்தீங்கன்னா இட் யூஸ் டு ஹேவ் 4000 டிரான்சிஸ்டர்ஸ். அந்த பாம் சைஸ் சிப்ல வந்து 4000 டிரான்சிஸ்டர் இருக்கும். நவ் we are talking about 2018 2019 there is 4 million transistors. அதே சைஸ்ல 4000 டிரான்சிஸ்டர் இருந்த இடத்துல இப்ப 40 லட்சம் டிரான்சிஸ்டர் இருக்கு. 4 billion transistor. So what's happening? The challenge is nothing but the distance between the leads. It is the transmission of electricity or whatever is there. So between the transistor and lead to the different distance, that's nano technology, nanometer, nanotechnology. Nothing but you take your hair, but hair எடுத்துட்டீங்கன்னா அதை 1000 கட் பண்ணுங்க. அந்த ஹேரை வந்து 1000 கட் பண்ணுங்க. அந்த ஒரு லீடு தான் வந்து ஒரு நானோ பிட்வீன் லீட் இப்ப இருக்க டெக்னாலஜில. அதுவும் now it's coming to 0.7 0.6 வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இப்போ 4 மில்லியன் இருக்கும்போது the designs are becoming very challenging. அப்போ வந்து இந்த டிசைன்ல வந்து it is now plenty of companies. நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, கேடன்ஸ் இருக்கு, மேக்மான் இருக்கு, சினாப்சிஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனி they have got the tools to design. ஸோ டிசைன் பண்ணா என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம பசங்க நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் வந்து டிசைன் இன்ஜினியர்ஸ் they will make this concept டிசைன் பண்ணி விர்ச்சுவலா கொண்டு வருவாங்க. விர்ச்சுவல் தான் அது வரைக்கும் வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் கோடிங் தான் டிசைன். அந்த டிசைன் வரும்போது அதுலேயே வந்து என்ன இன்புட் வேணும் என்ன அவுட்புட் வேணும் விர்ச்சுவலா எல்லாம் கொண்டு வந்துடலாம். we can bring everything virtually. அது அந்த விர்ச்சுவல் டிசைன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த டிசைன் will go to something called fabrication.
எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க fab, FAB, fabங்கிறது fabrication. That fabrication, what it takes is, it takes the virtual file, which is called the GDS2 file, from a design file எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த fabல வந்து நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா, that fab will take this design and give you something called a wafer. அந்த fab வந்து ஒரு wafer கொடுக்கும். wafer வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு brass டைப்ல ஒரு circular plate மாதிரி இருக்கும். அதுல வந்து the die, ஒவ்வொரு chip அதுல உட்காரும். அது வந்து மேபி 1000 இருக்கும். அந்த வேஃபர் பாத்தீங்கன்னா 12 inch வேஃபர் இருக்கும், 8 inch வேஃபர் இருக்கும். அந்த வேஃபர் சைஸை பொறுத்து அந்த வேஃபர்ல வந்து இந்த டை எல்லாம் போகும். இந்த டை வர, then after the die comes, then the next, so what happened first is the concept, designல இருந்து then we have come to the fabrication. அதுக்கப்புறம் we are getting a physical wafer. அந்த வேஃபர்ல இருந்து டையை வந்து then the dies will be taken out. ஒவ்வொரு டை அந்த வேஃபர்ல இருந்து எடுத்துட்டு that will go into packaging. அந்த பேக்கேஜிங் தான் நீங்க எல்லாம் ஐசி பாப்பீங்கல்ல, ஐசி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சிப் ஐசி இன்டெகிரேட் சர்க்யூட் சிப் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாரும், பிளாக் கலர் பின் எல்லாம் இருக்கும். அதே மாதிரி பிஜிஏனா பின் இருக்காது, பால் மாதிரி கீழே இருக்கும். இது எல்லாமே கால்ட் இந்த ஐசி. இது வந்து பேக்கேஜிங் டெக்னாலஜி. ஸோ இந்த டையை எடுத்துட்டு இட் கோ இன்டு பேக்கேஜிங். ஒன்ஸ் இட் கெட் இன்டு பேக்கேஜிங், த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் டெஸ்டிங். வெதர் த கான்செப்ட் வாட் எவர் மை இன்புட் அவுட்புட் will be tested. அந்த டெஸ்ட் பண்றது தான் இஸ் கால்ட் போஸ்ட் வேஃபர். Post wafer, TESOL is there. TESOL is doing the post wafer testing of all these chips, physical chips. And we are the leading chip third party chip company, testing company in the world, test engineering company in the world. We have around 2000 people. And I'm very, very happy to tell you that we are the largest third party test engineering company in the world. I think that's what there in TESOL has moved in the last 15 years. But we engineering testing of the chip. அதுக்கப்புறம் chip testing வந்த உடனே then the chip will be taken after the testing, then it will go into a PCB. உங்களுக்கு தெரியும் green color இருக்கும் PCB. அந்த PCBல இந்த chip போகும். அந்த இதுக்கு called EMS, electronic manufacturing services. அதான் நீங்க மெட்ராஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க, Foxconn, Flextronics, Sunvina, மெட்ராஸ் நிறைய கம்பெனி இருக்கு. அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சிப்பை எடுத்துட்டு இந்த சிப்பை வந்து PCBல அசெம்பிள் பண்ணுவாங்க. அந்த PCB, that's called EMS. So இந்த EMSக்கு அப்புறம் அந்த அசெம்பிள் பண்ண PCB, then it will go, say for example mobile factory. And the PCB mobile factory po mobile வந்து LED screen வாங்குவாங்க, keyboard வாங்குவாங்க. இதெல்லாம் வாங்கிட்டு இந்த PCB வச்சிட்டு மொபைல் அசெம்பிள் பண்ணி அது ப்ராடக்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ராடக்டா வெளியில வருங்க. So this is the overall cycle of a semiconductor in electronics. Semiconductor வந்து electronics வந்து product ஆகுது, இதுதான் cycle. So we design to, first is concept to design to fab to packaging to test, and it comes back to EMS to product. This is the semiconductor electronic cycle chain, which I want to explain to all of you. One more thing is, which I want to also tell you, currently the import of electronics goods in India is about $56 billion. அப்படின்னா $1 billion 7,000 கோடி. அந்த அளவுக்கு நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிடுறோம் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல. So I am talking so much about the integrated circuit, IC semiconductor. You all want to know that India manufactures IC. I think if it is open forum, I can definitely ask the question and get back. Now it's like a one way. I will keep on communicating. All of you are on mute. So I'm telling you, it is shame on our country. We are consuming so much of ICs everywhere. We don't manufacture a single chip out of it. We don't manufacture a single chip out of the country because we don't have a commercial fab in the country. We have a couple of fabs like Semiconductor Complex Limited in Chandigarh. We have one in BEL. In the fab இந்த fabலாம் வந்து ஒரு இயருக்கு ஒரு 6000 வேஃபர்ஸ் பண்ணும். 6000 நான் சொல்றேன்ல, அது மாதிரி 6000 வேஃபர்ஸ் பண்ணும். ஒரு வேஃபர்ல 1000 சிப் இருக்கலாம், 1000 டை இருக்கலாம், 2000 டை இருக்கலாம். நம்ம ஊர்ல இருக்க டெக்னாலஜி வந்து இவ்வளவு பண்ணும். ஆனா வேற வேர்ல்ட் டெக்னாலஜி இஸ் 22,000 வேஃபர்ஸ் a month. So we are behind in this fab technology at least for the last like 30 years. 1987 பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்தாங்க. நம்ம வந்து still we as a country, we are not making a single IC, manufacturing IC out of country. We are designing ICs, we are testing ICs, we are doing everything, but we don't manufacture, means fab out of India. We have a lot of EMS, other ecosystem எல்லாமே இருக்கு except for IC. So let's all now pray that one day that we will manufacture ICs in India and we will consume. That's our prayers. I think all of you have to pray for our country to make sure that somebody will manufacture ICs out of India. அது ஒரே ஒரு
கொரோனால இருக்கு அந்த குறை நிவர்த்தி ஆகும்னு நினைக்கிறேன். So one more thing which I want to tell this point is we have gone to the government, we are telling the electronics பண்ணீங்க current பாத்தீங்கன்னா the import of oil is crude oil is the highest in the country today. We are importing more than $450 billion worth of crude oil to the country. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இந்த maybe 2024-25ல electronics is going to overtake oil. So electronics will be the #1 importer for our country. We have told the IT ministry, we have told the commerce ministry, so that is why you are seeing Make in India, all the manufacturing, everything has to happen out of India. So let's all again prayers so that most of the electronics manufacturing comes to India, so that we don't import much more. So I think this is the overall view about the semiconductor technology, which I want to share it with you. But more and more I can share it with you how the time is 11:44. Okay. So this is the first part, my semiconductor exposure is done. If you want more information, you are welcome to call me. We are Annamalai University. We will never say no to anybody. Call me, my numbers are available anytime. Whoever wants more exposure, knowledge on semiconductor side, I am with you. We are all with you. So thank you very much. Now, the next is, it's called the Industry 4.0 or the emerging technology. Right? Now, usually, நம்ம படிக்கிறதுலாம் நம்ம ரொம்ப படிக்கிறதுலாம் இல்லை. ஆனா இப்ப என்னன்னா இந்த பசங்க இந்த அன்பு தொல்லை வந்து ஃபர்ஸ்ட் தாரிக் கூப்பிட்டாரு, கோபி கூப்பிட்டாரு, பேச முடியுமான்னு ரொம்ப நாளா கேட்டுருந்தேன் AABNல. நானும் அதை தள்ளேன். அப்புறம் அன்பு தொல்லை ஆகிப்போ இளங்கோவன் ஃப்ரம் எங்க 82 பேட்ச் இளங்கோவன் கூப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் விஜயன் கூப்பிட்டாரு. இதுக்கு ஹை ரெக்கமெண்டேஷன் மாதிரி வந்துட்டு தென் தே செட் நோடா நீ பேசி ஆகணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இது வந்து நானும் 3 years AABNல இதான் மை ஃபர்ஸ்ட் டாக் இஸ் AABN. ஐ எம் so happy, but no regrets that it's a delayed talk, but I'm sure that we will take this forward. So this is going to be my emerging technology industry 4.0 talk. So in the there are a lot of technologies, and the world is changing, you all know. So first time, see, the slide I send that slide to Tariq also. So நம்ம மக்களுக்கெல்லாம் வந்து நமக்கெல்லாம் பொறுமையை ஜென்ரலா கேட்கறதுக்கு இருக்காது. இவ்வளவு நேரம் இந்த 20 நிமிஷமே நிறைய பேருக்கு போர் அடிச்சிருக்கோம். So we all like to just hear, enjoy and everything. அதனாலதான் நான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு டெக்னாலஜி உள்ளேயும் போகாம ஃபார்முலா இன்ஃபார்முலா போகாம இருக்கேன். So that all of you are attentive and you all have to get into the talk. அதுக்காக தான் வந்து I am making sure that I am talking in understandable language. So the industry 4.0 emerging technology, first வந்து I'm going to cover some 7 or 8 or 10. So first and foremost is communication, connectivity. எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்ப communication and connectivity is the key topic in the world. Without that, right, we cannot live today. Right? All of us know. Without that, we can't invent. So inventing இன்னொரு சொல்ல விரும்புறேன். So they NASA did a survey about maybe 5-6 years back that world's top 25 innovations in the world. Top 25 innovations, அதாவது கண்டுபிடிப்புகள், தரமான கண்டுபிடிப்புகள், அதாவது என்னன்னா அந்த கண்டுபிடிப்புகள் இல்லாம நம்ம யாரும் வாழ முடியாது. Nobody can live or exist in the world without those inventions. ஒரு 25 inventions எடுத்தாங்க. அந்த 25 inventionsல it's internet, it's email, you can tell them GSM technology, wireless, இந்த மாதிரி ட்ரீட் போகலாம். அந்த மாதிரி வந்து கோரா 25 innovations எடுத்தாங்க, invention. So அதுல என்ன பாத்தீங்கன்னா how many inventions happened out of India? இந்த 25 டெக்னாலஜில 25 இன்வென்ஷன்ஸ்ல the last 2 decades 24 வருஷத்துல 25 innovationsல how many which country has done all these innovations பாத்தீங்கன்னா I think I'm very, very sorry to say that out of the 25, India is 0. From India, we have not invented not even a single innovations, which is part of the top 24 innovations of the world. Nothing to blame, because India is not involved in many inventions. Indians are involved, or Indians were involved. So Indians were not involved. அது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டமும் நம்மளுடைய கல்ச்சரும் அந்த மாதிரி கிடைக்கலையே ஒழிய, பட் இந்தியன்ஸ் வினோத் தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சபீர் பாட்டே எல்லாரும் இங்கேருந்து போனவங்க தான் அது எல்லாத்தையுமே இன்வென்ஷன் பண்ணவங்க. அதனால வந்து my request to all of you is that we as a country have to promote research. That's my point.
There are a lot of reasons. I don't want to go into the talk. We will cover the whole session. So my point is, all of us being an entrepreneur, make sure that you promote innovations, inventions, encourage. This is my request. So now on the communication side, you all know that what is the population of the world today, as of today is running. Population pathina 7.8 billion. 7.8 billion na நம்ம பாணியில் சொல்ல போனோம்னா 780 கோடி. 1 billion 100 crores. So 780 கோடி பாப்புலேஷன் ஓடிட்டு இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா which is the leading, அதாவது ஏசியா தான் பாத்தீங்கன்னா out of which 55% of the population lives in Asia. India is about 1. China தான் number 1 in the world. Now you all know, right? 1.43 billion, 143 கோடி. India வந்து 1.38 billion, 138 crores. அது நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பெரிய கண்ட்ரி, அடுத்த பெரிய கண்ட்ரி நிறைய இருக்கு. We have Pakistan, we have Indonesia. Indonesia தான் third world, 27 crores. வேற US பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, only 33 crores, means 330 million தான் US population. Whereas India we are getting 1.3 billion. அங்க வந்து 33 கோடி தான். So இது வந்து just want to tell all of you that how the population worldwide is. So it's good for all of us to know that in the 7.8 billion population எதுக்கு சொன்னேன்னா, how much people use cell phone or subscribe or internet. அதுக்கு நான் கம்யூனிகேஷனுக்கு வரேன். So 7.8 billion worldwide population we have recently crossed 5 billion subscribers. அப்ப subscribers அந்த செல்போன் யூசர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா 5 billion. அப்ப 2/3 of the world is on a mobile communication, period. 5 billion, அதாவது நீங்க 5 billion னா என்ன, whatever 500 crores of people, right? Out of the 780, 500 crores of people are using any of the communication media. ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா, we will go only to India. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த 5 billion வந்து இந்தியால எவ்வளவு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்மலாம் all of us together with 130 crores பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், almost 100 crores population we are there. இப்ப பாத்தீங்கன்னா Jio is the largest network in the country today, thanks to Mukesh Ambani's vision. They are about 370 million, 37 கோடி. அதுக்கப்புறம் Vodafone 33, அதுக்கப்புறம் Airtel 32, அப்படி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் MTNL அதெல்லாம் வரும். இதெல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா about I think இந்த நிறைய பேர் வந்து we have 2 SIMs 3 SIMs எல்லாம். So அதனால பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, யூசேஜ் பாத்தீங்கன்னா maybe about 73 crores, 730 million, 740 million வரும் யூசேஜ் பாத்தீங்கன்னா. So I think almost all of us are communicating, no doubt. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல எடுத்தீங்கனாலே I have a phone, my wife, my son, my daughter-in-law, அந்த மாதிரி my father, அந்த மாதிரி almost we are covering. So communication is the key for the world. That is number 1. Technology which is growing. I have told all this number for you to get into. I can send the numbers to you if you want. No, the next is internet. Internet பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, how many people are using internet in this? இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா 2000ல வந்து நம்ம இந்தியால வந்து 50 லட்சம் பேர் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணோம். 2000ல வந்து இந்தியால 50% பேர் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணோம். இப்ப 2020ல எவ்வளவு பேர் யூஸ் பண்ணோம்னு நினைக்கிறீங்க? 2020ல 50 லட்சத்துல இருந்து 2000ல இருந்து இப்ப வந்து we are in 2020, we have 56 crore internet users. 56 crores. So in the last 20 years, the percentage of growth is 11,200%. We have grown in internet usage. 2000 to 2020 பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி வந்து சைனால பாத்தீங்கன்னா 86 crore people are using. 86 crore people. நம்ம வந்து 56 crore. US பாத்தீங்கன்னா very done. அது கிளியரா தெரியும். அது வந்து 2000ல 95 lakhs people were used out of the 300 million, 30% அந்த மாதிரி 95 lakhs. Now they are using almost 31 crore. அப்ப 2 கோடி தான் யூஎஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க. They are almost coming into 90% plus internet usage. So one is பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, voice is growing, voice is now coming down, data is growing. So அதனால internet is growing, data is growing. நம்ம பாத்தீங்கன்னா voice விட data is really grown very well. So to in perspective that you all know that we are in the world of communication. So communication is the key.
So communication is going to be the key for next few more years. So anybody who is wanting to be in this thing, if you are in communication, you will never fail for sure. So number one technology is communication. To come into communication, I have a big presentation, but I'm not going to take that. See, you all know that first communication is wireline communication. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் வயர்லைனா நம்ம அந்த காலத்து டெலிஃபோன் இப்படி எடுத்தா வயர் வழியா கனெக்ட் ஆகி அங்கே இருக்கும், இங்க எடுக்கணும்னா இங்க போய் பேசுவாங்க. இட்ஸ் கால் வயர்லைன் டெக்னாலஜி. வயர்லைன் டெக்னாலஜி பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கேம் இன் 1876. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் யாரு போனை கண்டுபிடிச்சாருன்னு நம்மளோட கேட்பாங்க. 1876 1876ல வந்து கிரஹாம் பெல் வந்து அலெக்சாண்டர் கிரஹாம் பெல் வந்து இந்த முதல் தொலைபேசியை கண்டுபிடிச்சாரு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ 1876ல வயர்லைன் ஆரம்பிச்சது. 1870ல வயர்லைன்னா வந்து இங்க எடுத்தா அங்க எடுப்போம், ஒன்லி வாய்ஸ், இவ்வளவுதான். இதுதான் வந்து 1876ல வயர்லைன். அதுக்கப்புறம் வந்து 1888ல 12 இயர்ஸ் கழிச்சு தான் இந்த வயர்லெஸ்ங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வந்தாங்க. 1888ல இந்த ரேடியோ வேவ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா RF, அது வந்து 1988ல வந்துச்சு. இட்ஸ் கால் RF frequency, which is came in 88. I'm going fast because I want to cover up everything, not to take all your time. அப்புறம் வந்து the wired communication, you all know that it's not secure. நடுவில் எவனாவது ஒரு குச்சியை வச்சு கொடுத்தா நீங்க என்ன பேசுறது கேட்கலாம், வைக்கலாம், செக்யூரிட்டி இஷ்யூ வந்துச்சு. அதே மாதிரி ஸ்பீட் பண்ண முடியல, கம்யூனிகேஷன் ஸ்பீட், அந்த டேட்டா வாஸ் நாட் பாசிபிள் வெரி மச் ஆன் த வயர்லைன் இன் தோஸ் டேஸ். அதுக்காக வந்து then large number of physical connections required. நீங்க இப்ப எங்க கேபிள் போன் வச்சாலும் தெரியும், ஒரு கேபிளை இழுத்து கொண்டு போய் வீட்டுல மாட்டி, அந்த wireline has got its own thing. So now wireline technology is different, which I will tell you. So அதனால more time consuming wireline வந்து அப்படியே போயிடுச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் now then came to wireless. Wirelessல வந்து you all know, right, some of the technologies. So first வந்து is called first generation, second generation, third G சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, 1G 2G 3G 4G 5G, இதெல்லாம் first generation, second generation, third generation, fourth generation, fifth generation. இப்போ வந்து நம்ம fourth generation தாண்டி fifth generation வந்துட்டு இருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் இந்தியால வரல, வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் லைக் இப்போ நீங்க ஜி கேட்ட ஒரு ஒண்ணுமே இல்லை. இட் இஸ் தி டெக்னாலஜி 1G 2G 3G எல்லாம் ஜெனரேஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜி. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா 1G 2G 2.5G 2.75G 3G 3.5G 4G, இந்த 0.5 நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. But we have come through this. Now we are in the 5G technology. I will go through fast. So first வந்து technology came in 1980. The 1G, the 1G technology வந்து you all know the technology called AMBS, Advanced Mobile Phone System is called 1G technology, which came in 1980. அப்போ வந்து நம்ம யாருக்கும் ஃபோன் பாப்புலர் ஆகல. அதுக்கப்புறம் இது என்ன டிஃபரன்ஸ் ஒண்ணுன்னா ஸ்பீடு டிஃபரன்ஸ், பேண்ட்வித் டிஃபரண்ட், அந்த மாதிரி ஒவ்வொருக்கும். அதெல்லாம் I'm not going to cover deep into technology, but I'm telling you that each speed is better. It can handle more voice, it can handle multimedia, it can call video, it can connect more people. இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொன்றுக்கும் டிஃபரன்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு ஜெனரேஷன் இருக்கும். அதே மாதிரி காஸ்ட் இஸ் சீப்பர். முதல்ல வந்து காஸ்ட்லி இருக்கா, இப்போ காஸ்ட் வந்து சீப்பர். யூ கேன் ஆட் மோர் யூசர்ஸ், தென் யூ கேன் ஸ்டோர் மோர் திங்ஸ், யூ கேன் டிரான்ஸ்மிட் ஃபாஸ்ட். இதுதான் டிஃபரன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ தென் 1Gல இருந்து அதுக்கப்புறம் 2Gக்கு வந்தோம். அப்புறம் 2Gல வந்து நெக்ஸ்ட் டெக்னாலஜி தான் வந்து அந்த AMBS வந்து அடுத்த டெக்னாலஜி தான் GSM. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டெக்னாலஜி இஸ் கால்ட் GSM, which is called the global system for mobile. Global system for mobile communication தான் GSM தான் நம்ம எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். That's a wonderful technology which came in 1990. That speed was very high. We start able to use voice, better data transmission, better speed. அது 2G. அப்புறம் the 2.G தான் 2.5G தான் வந்துருக்கு. நீங்க எல்லாம் கேட்டுருப்பீங்க GPRS. சரிங்களா? GSM GPRS உங்க போன்ல பார்த்துருப்பீங்க. GPRS இது ஜெனரல் பேக்கெட் ரேடியோ சர்வீஸுங்க. இதுதான் GPRS is 2.5G. இப்போ வந்து வெப் ப்ரௌஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அது வரைக்கும் வெப் ப்ரௌஸ் பண்ண முடியாது. இன்டர்நெட் ஒன்லி வாய்ஸ் அண்ட் டேட்டா SMS மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருந்தோம். அப்புறம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், இன்டர்நெட்டை we started accessing through the phone. அதுதான் வந்து இந்த டெக்னாலஜி which is came GPRS வெப் ப்ரௌசிங். அப்புறம் வந்து 2.75G came, which is edge னு பார்த்துருப்பீங்க. enhanced data rates for GSM evolution. இது வந்து 2.7. இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ப்ராட்பேண்ட் வந்து 3 times faster than GPRS. இது வந்து 2.75G. நெக்ஸ்ட் 3G. நாளைக்கு ஸ்லைட் போட வேண்டாம், நான் வேகமா போட்டுட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ தென் அதுக்கப்புறம் 3Gல வந்து now we came to 3G. 3Gல பாத்தீங்கன்னா தான் GSM வரும்போது லான்ச் இன் 2000. இது வந்து UMTS பார்த்துருப்பீங்க. UMTS வரும், யூனிவர்சல் மொபைல் டெலிகம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்.
இந்த அப்ரிவேஷன்லாம் தெரிஞ்சுக்க நான் நானுமே படிச்சு தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். சிலது தெரியும், பட் இட்ஸ் குட் டு நோ each technology, whatever is that abbreviation is. I can send all the abbreviations to everyone if you want to know. So UMTS technology தான் 3Ms வந்துச்சு, நல்ல ஸ்பீடு 2 megabits per second ஸ்பீடு வந்துச்சு, data transfer, faster communication. You all know that 3G வந்ததுக்கு அப்புறம் WhatsApp came, we started freaking out on communication. அது 3G. அப்புறம் வந்து என்னன்னா 3Gல வந்து என்ன ஆயிப்போச்சு, நமக்கு டவுன்லோடு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த வாட்ஸ்அப்ல அவங்க வீடியோ அனுப்புறான், அது அனுப்புறான், இது அனுப்புறான், இந்த டவுன்லோட் பண்றதுக்கு டைம் ஆகுது. அப்புறம் வந்து இந்த 3G வந்து லைசன்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ், லைசன்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகிடுச்சு. அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பேஸ் ஸ்டேஷனும் வந்து நிறைய பேஸ் ஸ்டேஷன்ல தான் 3G ஒர்க் ஆகும். பேஸ் ஸ்டேஷன் வந்து காஸ்ட்லி ஆனதுனால 3G வந்து நமக்கு வந்து ஒத்து வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு then we went to 3.5G, which has not much come across to all of us. And the 3.5G வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடு 14 megabits per second. எப்படி 3G 2 megabits per second வந்துச்சோ, இது டவுன்லோட் ஸ்பீடு வந்து 14 megabits per second. லோ லேட்டன்சி ரேட் எல்லாம் இருந்துச்சு. இது கால் HSPA, ஹை ஸ்பீட் பாக்கெட் ஆக்சஸ். இதுதான் 3.5G. Now coming to the important, next we came to 4G. We all know, right? We all know 3G ல இருந்து நம்ம 4G க்கு வந்துட்டோம். 4G is called now LTE. பாத்துருங்க, LTE வரும், நீங்க கனெக்ட் பண்ணி LTE வரும். This is long term evolution. Long term evolution தான் LTE. This is 4G. Remember, I think I'm going more deeper. I don't, because nobody's speaking, other whether no you all like my talk or whether you're with me. I think if you're all okay, just raise your hands. So I'm happy that you're all with me. Thank you, thank you, thank you, thank you. So then we are going, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா then LTE வந்துச்சு. LTE வந்ததுக்கு அப்புறம் it can work on a Wi-Fi, WiMAX, இதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சோன்னே we started freaking out. We started watching multimedia, TV programs, data much faster. இதெல்லாம் 4G ல வந்துச்சு. இப்போ 4Gல என்ன ஆயிப்போச்சு, மக்கள் வந்து பேட்டரி இந்த பாருங்க, இந்த ஐபோன் எடுத்தோம்னா நம்ம உடனே வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்றோம், யூசிங் வீடியோ அண்ட் கால், இதெல்லாம் பண்ணும்போது பேட்டரி இஸ் கோயிங் டவுன். ஸோ அவர் பேட்டரி யூசேஜ் இஸ் மோர், பட் we need a better battery system. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா எக்ஸ்பென்சிவ் இது என்னன்னா அப் டு 1G 2G 3Gக்கு அந்த பேஸ் ஸ்டேஷன் எல்லாமே அப்கிரேட் பண்ணிடலாம். we can upgrade, right? 4Gக்கு வரும்போது காஸ்ட்லி ஆயிடுச்சு. 4Gக்கு அப்புறம் அதை அப்கிரேட் பண்றது இன்னும் காஸ்ட்லி ஆனதுனால people are looking at, ஏன்னா 4Gல இருந்து அப்ப 2G 3G ஆகலாம். அதே பேஸ் ஸ்டேஷன்ல some additions equipment போட்டோம்னா அது 4G ஆகும், 4G 5G ஆகும். ஆனா வந்து 5G ஆகாது. அதனால 5G பொறுத்த வரைக்கும் we have to look at a different platform. இதுதாங்க 5th generation 5G. 5Gல வந்து I am not going to 5G. There are a lot of things to cover. I am not going to cover. I am going to tell you something which is very, very important in 5G, which you all should know. So you பாத்தீங்கன்னா 1G வந்து 80ல வந்துச்சு, 2G வந்து 1990ல வந்துச்சு, 3G வந்து 2000ல வந்துச்சு, 4G வந்து 2010ல வந்துச்சு, 5G வந்து இப்ப வந்துட்டு இருக்கு 2018 மாதம் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்க, இப்ப 2Gக்கும் 5Gக்கு இப்போ 4Gக்கும் 5Gக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தெரியுமா? இப்ப டேட்டா, மொபைல் டேட்டா வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஸ்பீடு வந்து 1 கிலோமீட்டர் அப்படிங்கன்னா 5G ஸ்பீடு 1000 கிலோமீட்டர்ஸ். இட் இஸ் 1000x 5Gயோட ஸ்பீட். தென் இப்ப வந்து நீங்க 10 டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ணணும்னா யூ கேன் கனெக்ட் 100 டிவைஸ், 10 times of the device. இப்போ ஒரு பேஸ் ஸ்டேஷன்ல வந்து நீங்க வந்து 15000 ஃபோன் தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா 5Gல வந்து 15000 into 100 you can connect. It become 100x. அந்த அளவுக்கு ஒரே பேஸ் ஸ்டேஷன்ல நீங்க டவர் வச்சுக்கலாம், டவர்ல கனெக்ட் பண்ணலாம், பேஸ் ஸ்டேஷன் கனெக்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி if the end user data rates, இப்ப நீங்க வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ற டேட்டா வந்து இன்னும் ஸ்பீடு ஜாஸ்தியாகும், இன்னும் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பீட் எல்லாமே ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதே டயத்துல பேட்டரி லைஃப் will be 10 times lower than the current life. Means conservation of battery. இதெல்லாம் 5G technology இருக்கு. I think if I will cover only communication for the whole session. Now we are at 12:02. So basically to tell all of you that we have moved from wireline to wireless, different generation. Now we are in the 5th generation. So just latch on. Anybody is talking about 5G. This is going to be the future in the next like 2, 3, 5 years. But they will not phase out 4G now because most of us are using 4G. அதுக்கு ஃபோன்லாம் மாற்ற முடியாது, எல்லாரும் பேசிக் மாற்ற முடியாதனால இந்தியா இஸ் நாட் இம்ப்ளிமெண்டட் 5G. இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகல. சைனால கொஞ்சம் ஆயிருக்கு, யூஎஸ்ல கொஞ்சம் ஆயிருக்கு, மற்ற கண்ட்ரிலாம் வந்துட்டு இருக்காங்க, கொரியால வந்துட்டு இருக்காங்க. இந்தியா will take maybe 1 or 2 years to come into 5G launching. அதுக்கு ஸ்பெக்ட்ரம் அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஸ்பெக்ட்ரம்ங்கிறது ஒரு பெரிய டாபிக், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக். நீங்க ஸ்பெக்ட்ரம் நம்ம ராஜா ஊழல்னா சொல்லிட்டு இருப்பீங்க. அந்த ஸ்பெக்ட்ரம்னா என்னங்கிறதே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக். You all should know spectrum is not எப்படி spectrum is nothing but air, right? அதுல போயிட்டு இருக்குது.
எந்தெந்த கண்ட்ரிக்கு எந்தெந்த ஸ்பெக்ட்ரம், யார் யாருக்கு இப்போ ஏற்றதுக்கு எந்த ஸ்பெக்ட்ரம், இவங்களுக்கு ஏதாவது யூஸ் பண்றாங்க, கவர்மெண்ட் வந்து ஸோ தேர் இஸ் அ கண்ட்ரோல் லைக் டிராஃபிக், தேர் இஸ் அ கண்ட்ரோல் ஆன் ஏர், அதுதான் ஸ்பெக்ட்ரம். கண்ட்ரோல் அண்ட் ஏர்ல வந்து யார் யாரு எந்தெந்த ஃப்ரீக்வன்சி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நிறைய டெக்னாலஜி இருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் யூ தட் கம்யூனிகேஷன் இஸ் த நம்பர் ஒன் technology. You just latch on, anybody is in communication. I think I'm not going to cover more on 5G. So interesting, lot of application, smartphone, smart office, sensor, AI, industry automation, cloud, எல்லாத்துக்கும் gaming. 5G இல்லாம இனிமே எதுவுமே இருக்காது. So I just want to leave it with all of you. Number one technology is 5G. சரி, நீங்க என்னை படிக்க வச்சது இருக்குதாடா, இதுதான் படிக்க வச்சீங்க. I have to take care of this for everybody. Next, then second technology. Okay, second is I'm going to cover EV, electric vehicle, battery and charging, battery and autonomous. இதெல்லாம் அப்படி ஒரு செக்மெண்ட். இது வந்துங்க, now what's happening is இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க, the growth rate of EV vehicle growth rate பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க, number in India is going to grow by 30% every year till 2030. இப்போ வந்து 2% இருக்கும். Our EV growth is like 2%. It is going to be more than 24% CAGR by 2030. So there is a huge opportunity for electric vehicle. Electric vehicle now, don't even think it's only two-wheeler, four-wheeler, truck. There are empty number of all are going to be converted into electric. And so electric vehicle is a major technology to be in. And other வச்சுட்டு, you know, your motors, நம்ம induction motor படிச்ச அந்த motor heater, அது எல்லாம் is going to be a big spin. So you all know that when electric come in, ஒரு 500 component இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்க, there's going to be like 400 different components are going to get reduced, which is related to engine side. அதனால வந்து யார் அந்த business இருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாருமே better to shift to something else. And because this is all going to go off over a period of time. So automobile இருக்கவங்க, please make sure that you shift your technology into something which is latest, which is into electric vehicle. So electric vehicle is a huge market going to be. Then battery. So electric vehicle battery வந்து ரெண்டுங்க, ஒன்னு வந்து battery, இன்னொன்னு வந்து charging. This is two different areas. So battery வந்து இப்ப என்னன்னா, the challenge is nobody wants பண்ணீங்க 150 கிலோமீட்டருக்கு இப்ப சார்ஜ் பண்ணீங்க. முதல்ல ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி if you want to drive a car for 150 kilometers, you have to charge for one day. 24 hours நீங்க அந்த காரை சார்ஜ் பண்ணாதான் நீங்க அந்த காரை 150 கிலோமீட்டர் ஓட்ட முடியும். அதுக்கப்புறம் வந்து தேங்க்ஸ் டு டெஸ்லா எல்லாம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க. டெஸ்லாலாம் வந்து கொண்டு வந்து பேட்டரி டெக்னாலஜி கொண்டு வந்துட்டு, now their battery production is more than car. They do more revenue and profit in battery than the car. Tesla in the US. Then if you look at that very clearly, that battery is going to be a technology which, so it has to fast to charge. Nobody has got the patience. Nobody will put the car for 24 hours and up charge பண்ணணும். So what happened, from 24-hour charging, 12-hour charging, 6-hour charging, now the same 150 kilometers can be charged in 3 hours. அப்படிங்கிற டெக்னாலஜி வந்துருச்சு. இதெல்லாம் லித்தியம் அயன், there are a lot of solid state battery நிறைய இருக்கு. If I cover, it will take more time, but to tell all of you, battery, one the manufacturing of battery and also charging பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த பெட்ரோல் ஸ்டேஷன் மாதிரி there are a lot of charging stations are going to come everywhere to get it charged. அதனால people have to go park the car charge. இப்போ சைனால வந்து they have come out with the mat. ஒரு இப்போ நீங்க போற மாதிரி ஒரு பெட்ரோல் பம்ப்ல ஒரு ஃபுல்லா மேட், 2 கிலோமீட்டர் மேட் ஃபுல்லா போட்டாங்க. நீங்க உங்க காரை இங்க நிறுத்த வேண்டியது, அந்த மேட்ல ஒன்று இருக்கும், அதை எடுத்து சொருகிட்டீங்கன்னா உங்க கார் சார்ஜ். There is no need to wait in the queue. பெட்ரோல் வேணா queueல தான் நிக்க வேணாம். So different technology, charging technology is coming. So charging stations are going to be great. Battery is going to be. So EV, charging and battery. These are all the 3 areas which is going to be definitely a future for all of us. Then you all know something called the buzzword AI, ML, artificial intelligence, machine learning, deep learning. I think இதெல்லாம் வந்து ஜார்கன்ஸ் நம்ம வந்து டெஃபினட்டா எல்லாருமே வந்து இந்த AI இப்போ தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். வாட் இஸ் AI? சிம்பிளா நான் சொல்றேன் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக, a mechanism to incorporate human intelligence into a machine through a set of goods. அவ்வளவுதான். அதாவது ஒரு மிஷினுக்குள்ள நம்ம வந்து இப்பெல்லாம் எப்படி பண்றோம்னா, ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து அந்த எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்றோமோ அந்த மாதிரி தான் அந்த மிஷின் ஓடும். Most of the machines will run
as per what we are programmed, pre-programmed, set program, அந்த கான்செப்டே மாறுது. அந்த மாறுதான் அந்த ஏஐ வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னா, we are making the intelligent machine intelligent. So we are giving certain things, machine rules, human brain வந்து நம்ம மிஷினுக்கு கொண்டு வரோம். So that can guess, not like a set of rules. அதுதான் machine learning. Machine learning வந்துச்சுன்னா அந்த machine அதாவது லேர்ன் பண்ணிக்கும். Set of programs வேண்டாம். You should make sure that you give a data and it has got the ability to learn automatically based on experiences, observations and patterns. Then they'll all tell that no AI, they will all, everybody will tell about AI very clearly. Is called algorithms. And the algorithms ஒரு machine எப்படி ஓடணும், இதான் நம்ம பேட்டர்ன், இதுன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த பேட்டர்ன் படி நம்ம பண்ணிட்டோம்னா அந்த மிஷினே அதை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஓகே இன்னைக்கு 10 இது ஓடி இருக்கா, இந்த மாதிரி இதே மாதிரி தான் நாளைக்கு ஓட்டுவோம். There is no need for somebody to program. The machine itself will learn by experience and will take care. In the AI, ML, and in the all technology is going to come huge in our manufacturing area. Most of the machines now is going to be unmanned. Unmanned இருக்க போது. I am talking about the car. One car didn't cover autonomous car. Autonomous car is nothing but driverless car. Driverless car, the autonomous car, that's also coming up very strongly. That's a different subject. But coming to AI, artificial intelligence is much needed for an autonomous car. And guess the car is coming, it has to apply the brake. So it has to guess very clearly it's a man or moving or walking, standing. அது எல்லாமே நம்ம அல்காரிதம்ஸ்ல உள்ள போட்டுருவோம், மிஷினுக்குள்ள போட்டுட்டு அந்த இது கெஸ் பண்ணிடும். The car will guess and apply the brake. Apply the brake at the distance. Otherwise, it won't apply unnecessarily. So all these things are technology which is coming into AI, ML, big data, data analytics. I think it will be too much to cover. So data analytics பண்ணி data, then big data. இது எல்லாம் ஒரே சிமிலர், big data, data analytics, ML, deep learning, machine learning and AI. இந்த ஏரியால definitely it's going to be a future. Whoever wants to be there in this area, the younger generation, this is going to be the future. So all of you have to look at making the machine intelligent, then the man. That's the importance of AI, ML and everything. Next is very interesting. Next is machine learning. Okay. Now covering next into cloud computing. இப்போ பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்க, எல்லாருமே இப்போ நீங்க மொபைல் போனு, ஜிஎஸ்எம், நம்ம லேப்டாப், இப்போ ஜூம்ல காலு, இது எல்லாம் இட்ஸ் ஆல் ஹேவ் டு கோ டு கிளவுட். எங்க ஸ்டோரேஜ் இந்த டேட்டாலாம் இப்போ நீங்க வச்சுங்க ஐக்ளவுட், ஐபோன் வச்சீங்கன்னா ஐபோன்ல லோக்கல் ஸ்டோரேஜ் அது இப்போ 32 GB 64 GB வச்சுக்கீங்க. பட் ஆனால் அதுக்கு மேல ஐக்ளவுட் ஸ்டோரேஜ். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் வரும்போது all these things, people are raising hands, but I will come back to the questions later, because Q&A later. I'm going through this faster so that we can get back. So பாத்தீங்கன்னா the cloud computing கீங்க. முன்னாடி எப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க், லோக்கல் ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருந்துச்சு, லோக்கல் ஃபிளாப்பி டிரைவ்ல இருந்துச்சு, அந்த மாதிரி தான் ஸ்டோரேஜ் பண்ணியிருந்தோம். சிடில இருந்துச்சு, அப்புறம் மேக்னெட்டிக் டேப்ல இருந்துச்சு, அதே மாதிரி வந்துச்சு, அப்புறம் ஹார்ட் டிஸ்க்ல வந்துச்சு, அப்புறம் ஒவ்வொன்றா மூவ் ஆச்சு. இப்போ I think worldwide the entire storage is moving to cloud. எல்லா ஸ்டோரேஜுமே all these things without cloud now the world won't work. நீங்க இப்போ பேங்கிங் சாஃப்ட்வேர் எடுத்துக்கங்க, ஏடிஎம் எடுத்துக்கங்க, எல்லாம் சப்குச் all the application in the world, your credit card, your POS system, point of sale, எல்லாமே cloud எல்லாம் பண்ண முடியாது. So cloud is the master. Cloud is the future now. Cloud லேஸ் ஆரம்பிச்சது, முன்னாடி ஆரம்பிச்சு லாங் பேக் ஆரம்பிச்சது அப்படிலாம் தெரியும். cloudன்னு சொல்லி நம்ம சர்வர்னு வச்சிருப்போம். அந்த சர்வர்ல ரிமோட் சர்வர், அப்ப ரிமோட்ல போய் அந்த சர்வர்ல ஸ்டோர் ஆகும். அந்த சர்வர் நம்ம ஆபீஸ்ல இருக்கும். நம்ம ஆபீஸ்க்கு ஒரு 4 ஆபீஸ்க்கு ஒரு சர்வர் வச்சிருப்போம் காமனா. ஸோ ஹெட் ஆஃபீஸ்ல சர்வர் இருக்கும், பிரான்ச் ஆஃபீஸ் எல்லாம் அந்த டேட்டாலாம் ஹெட் ஆஃபீஸ் சர்வர் இருக்கும். இப்போ அந்த கான்செப்டே இல்லை. இட்ஸ் ஆல் கோயிங் இன்டு கிளவுட்னா மேல இல்லை, இட்ஸ் ஆல்சோ கால்ட் டேட்டா சென்டர். டேட்டா சென்டர்னு ஒவ்வொரு கம்பெனி வச்சிருக்காங்க. The biggest cloud, I will tell you 2-3 companies in the world is Amazon. Amazon Web Services is the #1 web service cloud service provider in the world. They have so much of storage. அது 2006ல ஆரம்பிச்சாங்க. அடுத்து 2007ல மைக்ரோசாஃப்ட் அஸ்யூர், AZURE, அஸ்யூர்ங்கிற கம்பெனி, மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனி அஸ்யூர்ங்கிறது இட்ஸ் அகைன் செகண்ட் மேஜர் கிளவுட். இது ரெண்டாவது. மூணாவது IBM ஸ்மார்ட் கிளவுட் started in 2011. Oracle Cloud started in 2012. I can name many companies are coming into this area.
இப்போ வந்து the overall storage in this cloud alone, they are talking about 1 exabyte. அதாவது நமக்கு எல்லாம் தெரியும் 1 பைட்னா என்ன, 8 பிட். அப்புறம் 1 MB என்ன, 1 கிலோபைட்னா 1000 bytes. Then 1 மெகான்னா 1000 kilobytes போனோம். இது மாதிரி போயிட்டு இருந்து வச்சுங்களேன். இப்போ வந்து it has crossed limits. It's GB. அப்படி சொன்னா GB வந்து next GB is like 1000 MB is 1 GB, 1000 megabytes is 1 GB. அது மாதிரி வந்து டெராபைட்ஸ், பீட்டாபைட்ஸ், எக்ஸா, ஜீட்டா, யோட்டா அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கு. இப்போ 1 exabyte அப்படின்னா சுமார் உங்க நம்பர்ல சொல்ல வந்து வச்சுங்களேன், அதாவது 10 crore 48 lakh 50 something big number. I can tell you it's 107 crores 741,824 gigabytes but storage. இன்னைக்கு வந்து we have reached 1 exabyte of storage in the cloud alone. So I think now on the cloud side, cloud computing is all storage. Storage is going to be cloud. Whoever wants to be in the cloud, that area is going to be major. So India, Reliance, a lot of Indian companies also going into the cloud mode. So cloud computing is the next major technology, number 3. So all of you should know about Amazon, Microsoft, IBM, Oracle, Reliance, all of them. The highest amount of security. Your data is secured to 250%. நீங்க லேப்டாப்ல வச்சிருந்தா கூட செக்யூர் ஆகாது. இவங்க இங்க இருந்து நீங்க டிரான்ஸ்மிட் பண்றதுல இருந்து செக்யூரிட்டி இஸ் a different area which I will not cover today, but you can rest assured cloud is the most safest and secure person to have the data, right? Cloud. Next, coming into, you all know that now the next technology is robotics. So இப்போ நீங்க பாக்குறீங்க இந்த இதுலயே வந்து போத்தீஸ்ல வந்து ஒரு மூவ் ஆகி சானிடைசர் கொடுக்குது சின்ன குட்டியா, but I'm not talking about that. Many things are going to be robotics based. Factories, movement of space. Now almost all the godowns, all the storage places, godowns, எல்லாமே வந்து is robotic now. Robotic arms are moving. Man will not carry the baggage, பேக் எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறது. அதே மாதிரி நீங்க வந்து எந்தெந்த இடத்துல வந்து வச்சீங்கன்னா திருப்பி அந்த இடத்துல அவங்க அந்த சாமானை கொண்டு வரணும். அது எல்லாமே இட்ஸ் கோயிங் டு பி robotic. So robotic is a great technology to be in. So யார் இருந்தாலும் roboticல வச்சுக்கலாம். That is number. Then again, one more area which is growing very well is called drones. Drones நமக்கு என்ன தெரியும், நம்ம கல்யாணத்துக்குலாம் போகும்போது சினிமா போவோம், அவன் வந்து இந்த போட்டோ பிடிப்பான், மேல வந்து பறக்கும், ஒரு சின்ன ஒரு ஏரோப்ளேன் மாதிரி மேல பறச்சு கேமரா பறக்கும். அது வந்து almost like a replica of drone technologies. If a drone is going to be everywhere, where man cannot reach, drone will reach. So for security and so many things you can see, even India, நம்ம இந்த இதுக்கு வரும்போது எல்லாம் drone யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. So drone, whoever wants to be in the technology is going to be huge for many. There are many applications for drones. So drones is the technology which we should look for. Next is healthcare. World is changing. You all know pandemic, healthcare, online medication. So the way we treat, the way we are going to be now treat ourselves, all are going to change. In a hospital, a doctor visit, all change idea. But what happened? Technology is really coming great in healthcare. Ilango is here, my good friend of diabetic foot care. நிறைய பேர் healthcare இருக்கீங்க. அந்த அதாவது எப்படின்னா அப்படின்னா நீங்க எல்லாம் நினைச்சிருப்பீங்க எக்ஸ்ரே. We started with first வந்து அந்த எக்ஸ்ரே வந்து கொண்டு போய் அதுல போட்டு கழி அந்த எக்ஸ்ரே வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அது ஸ்கேன் சிடியா வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் சிடி வந்து அந்த ஃபிலிம் வந்துச்சு. அப்புறம் சிடில வந்துச்சு. ஃபிலிம் சிடி எல்லாம் மாறி வந்துச்சு. Now the technology is changing. It's called fax viewer. You just take your password with you and give it to the doctor. It will be in the cloud. So அந்த அளவுக்குள்ள resolution you can see in your mobile phone or doctor's laptop. அந்த எக்ஸ்ரே அந்த ஸ்கேனோட இமேஜை வந்து நீங்க வந்து அந்த அளவுக்கு the connectivity has increased. You can download that type of images, still see. So that's fax viewer. So the technology is changing in the healthcare side. If somebody wants to be in healthcare, is a major place to be in. Next is sportainment and wellness. Fitness. இதெல்லாம் ஒரு ஏரியா. அது வந்து இப்போ now it's going to be all of us have to be fit. All of us have to be so sportainment ஆயிடுச்சு. இப்போ ஸ்போர்ட் மட்டும் இல்லை, ஸ்போர்ட்ஸ், என்டர்டைன்மெண்ட், ஃபிட்னஸ், ஹெல்த், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சுங்க. ஃபிட்னஸ், all these things, wellness, fitness is going to be a major area to be in. I think it is not that engineers should not touch their business. There are so many people are doing so well. So if you keep your eyes on these type of businesses, wellness, sportainment and healthcare
and fitness. This area. This technology is, a lot of technologies are coming in. I'm not going to cover that. Then one more area is environment, which I want to tell all of you. Environment is a major area to be in. Environment, taking care of the environment. One is to make sure that we save. See, it is not production of energy, saving of energy, saving of water. In the money, saving in the money, it is now almost a future. So whoever is in saving energy, saving water, that's going to be I think we have a lot of TWAD engineers, we have Metro Water, our ED, so many people are in TWAD board. I think you all know water is an important element for the world. So whoever is touching into this environment, which is both water and electricity, is going to be huge. Then again, I want to cover waste management. So you all know waste management is a wonderful thing. See, daily வீட்ல குப்பை போடணும். இப்போ dry waste, wet waste அதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. You know, just an example I want to give you. Hey, Gopi and Tariq, I'm not overshooting the time. No, sir. Please go ahead. Please go ahead. Please go ahead, sir. Please go ahead. Okay. So basically, if you take that way, Bangalore as a corporation, BBMP, Bangalore Mahanagarapalikku, Chennai Corporation, 55 metric, or now 55,000 tons, 55,000 tons waste getting created. 55,000 ton ஒரு நாளைக்கு வேஸ்டேஜ் பெங்களூர் உள்ள மட்டும் ஒரு நாளைக்கு டன்னு 1000 kg பாத்துங்க. எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிட்டு how they have to send it out. So we are all sitting in the middle. You don't want to see a waste and the van லாரியை பார்க்க முடியாது. குப்பை போட லாரியை. They're all clearing in the night. This has to go to some place. ஒவ்வொரு நாளைக்கு இந்த வேஸ்டேஜை கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல கொட்டணும். கொட்டி வச்சு அதை பாதுகாக்கணும். It is an environment hazard. So many things are there. I think as an educated individuals, we all should know life is not easy for government and others. I think they are clearing. நம்ம ஊர்ல மட்டும் பெங்களூர் மெட்ராஸ்ல எவ்வளவு டன்னு ஒரு நாளைக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஊர்ல இதை நம்ம மக்கள் don't follow the rules. Nobody is put wet போட மாட்டாங்க, drain போட மாட்டாங்க, diaper, sanitary pad. Imagine people are collecting and doing all these things. So if anybody comes out, I think waste management, I think let's not think too much about it. If anybody has come with collection of waste, segregating waste and making sure that it is used for the right cause, including energy, that will be the major areas to be in. So don't think waste management. Waste management is also, I think Choknathan is raising his hands again and again. Question என்ன? If it is Q&A, then we will circulate. Q&A. Okay, I'll go ahead. Sorry. So, waste management is one of the area all of you have to be clearly in. Right? So, I have covered almost reasonably for all of you the technologies, which is going to be which is called Industry 4.0. With this few points and few informations, I think it is useful to all of you. I think I am sure that it is not that I am not a technologist. I am also like you. Some of you are really great technologists, but I have learned the technology, and I am sincere enough to answer any questions. And on behalf of Annamalai 82 batch, I am so proud to be an 82 batch, and also proud to be an Annamalayan. All of you today. So this is what I could cover in 1 hour. I don't want to take more time. Specific topic, if AABN asks me to cover, I will cover it in a separate meeting or webinars or directly. My sincere appreciation and thanks for all of you to patient listening. I will not end any of my meeting without one Kannadasan song. That is nothing but vision. பார்க்க தெரிந்தால் பாதை தெரியும், பார்க்க தெரிந்தால் பாதை தெரியும், பார்த்து நடந்தால் பயணம் தொடரும், பார்த்து நடந்தால் பயணம் தொடரும், பயணம் தொடர்ந்தால் கதவு திறக்கும், பயணம் தொடர்ந்தால் கதவு திறக்கும், கதவு திறந்தால் காட்சி கிடைக்கும், கதவு திறந்தால் காட்சி கிடைக்கும், காட்சி கிடைத்தால் கவலை தீரும், காட்சி கிடைத்தால் கவலை தீரும், கவலை தீர்ந்தால் வாழலாம். வாய்ப்புக்கு நன்றி. Thank you. Thank you very much, sir. Excellent, sir. Thank you so much, sir. It was such a mesmerizing speech. No. You have taken us through the journey of technology into wellness, into environment, and also finally touched spirituality.
over to Prabhakar. He will take the question and answers. Thank you, Prabhakar. தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழியில் தவறாக பேசுவதை பெருமையாகவும் ஆங்கில மொழியில் சரியாக பேசுவதை பெருமையாகவும் கருதும் காலகட்டத்தில் அருமையாக இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்கை அனைவரும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவில் தெளிவாக பேசிய திரு வீரப்பன் சார் அவர்களுக்கு எங்கள் அனைவரின் மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள், நன்றிகள். அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில நாங்க கிளாஸ் ரூம்ல கத்துக்கிட்டதை விட அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்டல் ரூம்ல கத்துக்கிட்ட பாடங்கள் தான் அதிகம் சார். நீங்க இன்னைக்கு எடுத்த இந்த செஷன் வந்து ஹாஸ்டல் ரூம்ல கத்துக்கிட்ட பாடம் இருந்தது. நிறைய சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸ மிக சுருக்கமாக, அழகாக, தெளிவாக புரிய வச்சீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். இன்னொரு குவாலிட்டி உங்களை பார்த்து நான் வந்து மிகவும் வியந்தது வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட். கரெக்டா 11:22க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க. கரெக்டா ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஆகும் போது வந்து அந்த 11 ஹாஃப் அன் அவர் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு அதுக்கப்புறம் 12:20க்கு வந்து டைம் ஆகுது அப்படின்ட்டு அந்த 2 மினிட்ஸ்ல கரெக்டா ரேப் அப் பண்ணி 12:22க்கு முடிச்சிங்க சார். ஒரு அசாத்தியமான வந்து ஒரு குவாலிட்டியை வந்து நான் பார்த்து ரொம்பவும் வியந்தேன். இதை நான் ஃபாலோ பண்ண ஆசைப்படுறேன். மற்றபடி வந்து இன்னைய டாபிக் ஆன் பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ்ல வந்து நிறைய துல்லியமான இன்புட்ஸை கொடுத்துருக்கீங்க சார். யூ ஸ்டார்டட் உங்களுடைய ஒரு அழகான பாணியில் வந்து முதல் வணக்கம், இரண்டாம் வணக்கம், மூன்றாம் வணக்கம் அப்படின்னு அழகா வந்து நீங்க வந்து இந்த உரையை ஆரம்பிச்சீங்க. அதுக்கப்புறம் செமிகண்டக்டர்ஸ்னா என்ன, அதனுடைய என்டையர் சைக்கிள் என்ன, ரைட் ஃப்ரம் த கான்செப்ட் ஸ்டேஜ் டு டிசைன் ஸ்டேஜ் டு ஃபேப்ரிகேஷன் ஸ்டேஜ். அண்ட் உங்களுடைய கம்பெனி எங்க எல்லாருக்கும் மிகவும் பெருமையாக இருக்கின்றது. உலகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ஐசி டெஸ்டிங் கம்பெனியான உங்களுடைய டிசால்வ் செமிகண்டக்டர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்தாபனமாக இருப்பதை நினைத்து நாங்கள் ரொம்ப பெருமைப்படுறோம். இன்னும் பெரிய ஒரு நிலைமைக்கு வளர வேண்டும் என்ற எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் நாங்கள் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்கிறோம். அப்புறம் ஃப்ரம் தட் ஐசி டெஸ்டிங் டு பிசிபி இருந்து ஃபைனல் அந்த எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட் வர்ற அளவுக்கு வந்து அந்த அழகா அந்த கோர்வையா அதை சொன்னீங்க. மிக தெளிவாக அது புரிந்தது. அதற்கப்புறம் இந்த ஐசி மேனுஃபேக்சரிங் இந்தியாவில் இன்னும் வருங்காலங்களில் வளரக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு எவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக இருக்கின்றது என்பதை நீங்க அழகாக எடுத்து சொன்னீங்க. மற்றபடி வந்து in areas like you even highlighted that electronics is going to overtake oil and gas business in India. மற்றபடி வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் பூமை பேஸ் பண்ணி அதன் மூலமாக இருக்கக்கூடிய பேட்டரி பிசினஸ், மோட்டர் பிசினஸஸ், இதெல்லாம் எப்படி வந்து பெரிய அளவில் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது என்பதை நீங்க அழகாக எடுத்து சொன்னீங்க. அப்புறம் வந்து the changing scenario with respect to autonomous cars, artificial intelligence, machine learning and all that, அதனுடைய தாற்பயங்கள் எல்லாம் அழகாக எங்களுக்கு இது புரிந்தது. இப்ப அதற்கப்புறம் நல்ல ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் இருந்தது. we as a country have to promote research அப்படின்ட்டு. we have to promote research, innovations and inventions. That point is well taken, sir. I think we from IITs from Annamalai University, we have a big role to play in this. மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது. இன்ஃபேக்ட் தாரிக் சார் சொன்ன மாதிரி வந்து we were all mesmerized with your speech and presentation. We have learnt a lot, not only the subject, the body language, the oral language and the time management and many more to say, sir. Thank you so much. Now இது நீங்க வேற இப்ப சொல்லிடாதீங்க சார். இதை நான் எதையும் மிகைப்படுத்தாமல் என்ன உள்வாங்கணும் அதை அப்படியே நான் சொல்லியிருக்கேன். அதாவது நான் ஆல்வேஸ் நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணு. அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில வந்து nobody is number 1, nobody is number 100. All of us are number 1. நம்ம ஒரு you are in one place, I am in one place, he is in one place. So each of us have definitely done our best in our career. That's my take always. No, sir. Thank you, sir. Now we will move on to the question and answer session. Sir, இதுல ஒரு இன்னொரு அதிசயம் என்னன்னா,
இந்த டைம்க்குலாம் வந்து நிறைய வந்து கொஸ்டின்ஸ் போஸ்ட் ஆயிடும். இப்போ இது வரைக்கும் போஸ்ட் ஆனது எல்லாமே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணது கூட எல்லாமே வந்து நீங்க நல்லா பண்ணிருக்கீங்க, தெளிவா இருக்கு, சிம்பிளா இருக்கு, முழுமையா புரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்றதுக்கு தான் சார் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வரைக்கும் எதுவும் கொஸ்டின் வந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல. இருந்தாலும் let me try. ஒன்னு புரியாம இல்ல புரியாம இருக்கு சுத்தமா. ரெண்டு தான் கொஸ்டின் வராது. It's okay, it's okay. We can ask open ask people can ask. Fine. Meenakshi sir, I think he wanted to start with a question. Let us go with Mr. Meenakshi sir. So I can see some questions in the chat. We'll on the 5G. நீ சொல்லுங்க பிரபாகர், you coordinate. So me getting into it. You tell me the questions. It's all in the chat. Let us start. Everybody raise hand that you can bring them up. Sure sir. Let us start with Meenakshi sir. Sir, unmute பண்ணீங்க sir. Please unmute yourself sir. Good morning all. சார் டாரிக் கசமல் சார், கோபி சார், அறிவுராஜா, பிரபாகர், ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கு. சாரி சரி, அண்ணன் தம்பி வச்சுக்கிடுவோம் சார். முதல்ல சார் ரெண்டு கொஸ்டின் சார், ரெண்டு கொஸ்டின். ஒன்னு வந்து நான் குட் டு நோ, நான் 84 கெமிக்கல் முடிச்சேன், நீங்க 82. ஸோ ஏதோ ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஐ எம் நவ் லுக்கிங் ஆஃப்டர் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் அண்ட் கொஞ்சம் 3 இயர்ஸா பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுல மெயின் இது என்னன்னா, எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கு ரா மெட்டீரியல் வந்து இட்ஸ் லித்தியம் அயன் பேட்டரி. நவ் ரீசன்ட்ல லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன்ல சைனால டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம். ஏன் வந்து இப்ப நீங்க சொன்னதுல செமிகண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து நம்மகிட்ட பேஸே டெவலப் பண்ண விட மாட்டேங்கிறாங்க. சரிங்களா? நீங்க சொல்றீங்க இவ்வளவு $1 பில்லியன் வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும். இத வந்து ஏன் கவர்மெண்டோ இல்ல மேல இதை வந்து இதை பிரேக் பண்ணாதான் கண்டிப்பா வந்து இந்தியா வந்து வளர்ச்சி ஆகும். இதை ஏன் இதுல உள்ள அந்த பர்வாக்ராட்ஸ் வந்து என்ன, வாட் இஸ் ஓவராலா நம்ம ஓவரால் வேர்ல்டே வந்து சம் லைக் நம்மள கட்டுப்படுத்துறாங்களா, அது மட்டும் சொல்லுங்க சார். அதாவது பேசிக்கா வந்து you all know this electronics market is controlled by 3 countries: China, Korea, Taiwan. அதாவது என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, ஒன்னு வந்து அவங்க ஏர்லி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஏர்லி ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால என்ன ஆகி போச்சுன்னா, இப்ப சிவகாசி, நீங்க சிவகாசி தானே இருக்கீங்க? ஆமா ஆமா. அதேதான் எக்ஸாம்பிள் அப்படி கொண்டு வரேன் பாருங்க. சிவகாசியில வந்து இப்ப பிரஸ் நீங்க வந்து முன்னாடியே வந்து லித்தோ, ஆஃப்செட், 4 கலர், 10 கலர் எல்லாம் போட்டீங்க. இன்னைக்கு வந்து நீங்க அந்த டெய்லி ஷீட் கேக் அடிச்சு கொடுக்குறீங்க பாருங்க. டெய்லி ஷீட் இருக்கு கேலண்டர்ல, இந்த 365 ஷீட் போட்டு அடிச்சு கொடுக்குறீங்கல்ல, அது வந்து இன்னைக்கு வந்து சிவகாசில இருந்து வந்து $2 அடிச்சு கொடுக்குறீங்க, $2 அடிச்சு கொடுக்குறீங்க ஒரு ஃபுல் கேக்கு. நான் புதுசா ஆரம்பிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, பேப்பரே எனக்கு அவ்வளவு காஸ்ட் ஆகும். அந்த அதுல இருக்க இங்க், இப்ப இங்கே அவ்வளவு மேல ஜாஸ்தி காஸ்ட் ஆகும். See, one is you made sure that you started early. They made sure they started early. So the equipment எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி depreciation எல்லாம் பிடிச்சு போச்சு. So what happened, since they have started 20-25 years before India about all these things, they have also gone into a lot of raw material. அங்க digging raw material எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாம். ஏன்னா பேஸ் ஃபுல்லா அங்க எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So what has happened? One is early startup. They started in 1918 electronics. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணல, அது ஒரு காரணம். நம்ம லேட்டா ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இன்னொன்னு வந்து இப்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, the capital is very high. இப்ப ஏன் ஒரு ஃபேப் இந்தியாவுக்கு வரலன்னு வச்சுக்கோங்க, it is about minimum is about $4 billion. ஒரு ஃபேப் போடணும்னா நீங்க வந்து 28,000 கோடி ரூபாய் வேணும். ஒரு பிசிபி ஃபேப், பிசிபில ஒரு ஐசி மேனுஃபேக்சரிங் ஃபேப் போடணும், அந்த வேஃபர் பண்ற ஃபேப் போடணும்னா 28,000 கோடி வேணும். நீங்க இப்ப 22,000 கோடிக்கு போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன், you have to make profits. Nobody will invest in the business for making money. இது என்ன அப்படின்னா, இப்ப நம்ம ஊரு வந்து இந்தியா வந்து சர்வீசஸ் பேசிக்கா ஐடி, விப்ரோ, இன்ஃபோசிஸ் என்ன பண்ணாங்க, எல்லாம் வந்தாங்க கரெக்டா 80s வந்தாங்க. எல்லாம் 80s வந்து நம்ம கண்ட்ரி வந்து சர்வீஸ் கண்ட்ரியா மாத்திட்டாங்க. என்ன ஆகி போச்சு, நம்ம வந்து இப்ப இன்டெல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, இன்டெல் வந்து மேனுஃபேக்சர் இந்தியாவில் பண்ணல, அந்த ப்ராசஸர் அடுத்த ஊர்ல பண்ணிட்டு இருக்கான். இன்டெல் ப்ராசஸர் ஹையஸ்ட் செல்லிங் மைக்ரோஃபோன் இந்த வேர்ல்டு. ஆனா இந்தியாவில வந்து அந்த ப்ராசஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணி உட்காந்துருக்கோம். இந்தியாவில டிசைன் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கோம். இந்தியாவில டிசைன் பண்றது என்ன ஆகுது, அவன் வந்து இப்ப இந்தியாவில இங்க வந்து இப்ப பெங்களூர் வந்து 3000 இன்ஜினியர் இருக்காங்க. இன்டெல் கம்பெனிக்கு டிசைன் இன்ஜினியர்ஸ் 3000 பேர் இருக்காங்க. இந்த 3000 பேர் இங்க இருக்க என்ன பண்றாங்க, டிசைன் பண்ணிடலாம். ஆனா என்ன பண்றாங்க விவரமா, இந்த மேனுஃபேக்சரிங் வந்து வெளியூர்ல பண்றாங்க. இந்த கோர் வந்து ஐபிங்கிறது தான் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்றாங்க. அந்த ஐபி வந்து யூஎஸ்ல இருக்கு. உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் யாராவது சொல்ல வரேன். என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, நான் வந்து இப்ப 3000 கோடி இந்தியாவுக்கு வந்து 3000 பேருக்கு நான் 3000 crores கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்களேன். இந்த 3000 crores 60-65% சேலரி ஆயிடுது. சேலரி இந்த பசங்க கொடுத்தோன்னே வீடு வாங்குறான், கார் வாங்குறான், அடிடாஸ் ஷூ வாங்குறான், சாம்சங் டிவி வாங்குறான். எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 90% எல்லாமே வெளில போயிடுது பணம் திரும்பி. இந்த ஐபி ஆஃப் த ப்ராசஸர்
is $40 billion. 40 பில்லியன் 40 into 7,000 கோடி. 7,000 கோடி. அது வந்து அமெரிக்கால போயிருது. அவன் வந்து யாரு ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் நீங்க வாங்குனீங்க, இப்ப நம்ம லேப்டாப்ல இன்டெல் ப்ராசஸர் வாங்குனீங்கன்னா நம்ம அங்க கரெக்ட் ஒண்ணும் கிடையாது. இந்தியால என்ன பண்ணிட்டோம், இந்த பிகாஸ் ஆஃப் தி சர்வீஸ் பை மென்டாலிட்டில we have gone into the services. அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் மார்க்கெட்டை ஓபன் பண்ணி விட்டாங்க நம்ம மக்கள், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். என்ன வேணா நீங்க ஃப்ரீயா இம்போர்ட் பண்ணலாம், நோ டியூட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட்டோமொபைல் பாருங்க, போய் ஆட்டோமொபைல் பை இந்தியா இஸ் growing. Why BMW, Toyota, Nissan எல்லாம் இந்தியால வந்து பண்ணிட்டு இருக்கான். Ready, you can't import a Benz today. If you want a Mercedes to import, you have to pay duty. So buying a car in Mercedes-Benz in India is cheaper than buying in abroad. Whereas in electronics, buying a phone is cheaper in China than buying in India. இன்னொன்று வந்து ஏன்னா இந்தியால இது வந்து என்ன எல்லாம் ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ இந்தியாவில் நீங்க சைனால 10 ரூபா வாங்கினா அதே 10 ரூபாய்க்கு இந்தியாவில் வாங்கலாம்ல. என்ன டியூட்டி ஃப்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் எலக்ட்ரானிக்ஸ். எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் ஐசிஸ் சிப்ஸ் சொன்னல, ஆல் ஐசிஸ் டியூட்டி ஃப்ரீங்க இம்போர்ட். அப்போ கூகுள் மேனுஃபேக்சரிங் இந்தியா, ஏன்னா குளோபலி கம்பேரிட்டிவ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இதே சிப் நான் இந்தியாவில பண்ணி வச்சுங்க $10 ஆகும், $10 தான் விற்க முடியும், ப்ராஃபிட்டே இல்லாம வித்தாலும். வேற அவன் வந்து $7 So ஏன் அப்படின்னா we are not globally competitive because there is import duties. Government has not slept. இன்னொன்னு வந்து all the other countries like Singapore, Chinese encourage the manufacturing company by giving lot of subsidies. இப்போ 28,000 கோடி சொன்னல, சிங்கப்பூர்ல வந்து 14,000 கோடி கவர்மெண்ட் கொடுக்கும், 14,000 கோடி வந்து நம்ம போடலாம். So the risk of the other case is only 50%. The 50% is given by government. So most of the big investment government is owning. அதே இப்போ இந்தியாவில் வந்து கவர்மெண்ட் ஓன் பண்ணி தான் வச்சிருக்காங்க. நம்ம see, government has to come forward with the private partnership. So for government 15,000 crores is nothing. Government is not there a vision. Number politicians or I can't go into politics. To make your point short and for want of time, basically our government policies are very like pathetic for the import duty, zero duty electronics. We didn't encourage the thing, and nobody is willing to invest in high capital. Nobody wants in India want to invest 28,000 crores because இது எல்லாமே வந்து high capital, long term return, low margin. புரியுதுங்களா? மூணு வந்து இது வந்து நமக்கு ஒத்துக்காம வந்துடும். வேற சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி பாருங்க, விப்ரோ, இன்ஃபோசிஸ், டிடிஎஸ் எல்லாம் லோ கேபிட்டல், ஹை மார்ஜின், ஃபாஸ்ட் ரிட்டர்ன். மேனுஃபேக்சரிங் அது வராதுங்க. அதனாலதான் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் grow ஆகாம இருக்குது. So unless government supports, unless some big companies like Reliance or Wipro come forward to do with their reserve cash, nobody like us take us. We don't want to put our money into that because we know it's going to be globally not competitive. Global competitive. This is the reason, Choknathan. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. I limit my questions, sir. Thank you, sir. My pleasure. Thanks, Veerappan, sir. And I would request all the participants to limit with one question so that we will be able to be within the planned time. Thanks. Next question is from Mr. Vishwanathan, sir. We always look upon Vishwanathan, sir, for technology. Exactly. His question goes like this. The capital cost of electric vehicle is high. Since interest on capital is high in India, will electric vehicles be feasible in India? See, basically what's happening is the initial cost is going to be high. For example, I am taking a two-wheeler, right? A two-wheeler, anything is going to be high or it's say for 2 lakhs, 2 lakhs for a two-wheeler வாங்குனீங்கன்னா, the only thing is over a period of time, you are not going to pay for your petrol. And the petrol cost எடுத்து போய் British பார்க்குறாங்க. So what these people are telling, generally electric vehicle people are telling is, over a period of 30 months, you will recover the differential cost. இப்போ நீங்க 2 லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு இந்த பைக் 1 லட்ச ரூபாய், நார்மல் பெட்ரோல் பைக் 1 லட்ச ரூபாய், EV 2 லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கினீங்கன்னா அந்த டிஃபரன்ஷியல் காஸ்ட்டை வந்து over the 30 months period you will get back. As 30 months you will get back that money. EV சொல்றாங்க, காருக்கு வந்து maybe 24 monthsங்கறாங்க. It's a debate because petrol price is also increasing, diesel price is increasing. So ultimately over a period of time the technology, because now it's costly, we will, as Sir said, all the components are getting imported from China. So unless until lot of like when you automobile எப்படி நம்ம இந்தியா சென்னை ஆட்டோமொபைல் எப்படி நம்ம வந்து ஃபுட் ஐக்கோ ஃபோர்டுக்கோ நம்மளா பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னு எப்படி
the moment you need more volume. The moment you see more electric vehicle, volume drops up, more ancillaries will come in, cost will reduction. This is a cycle. So to start with, maybe 30 months, but over a period of time, it will come down and people will definitely go for EV and environmentally. Obviously, pollution, X, Y, Z, Bharat 6, over a period of time, EV will definitely pick up. Thank you, sir. Next question to Mr. Kabali, sir. Kabali, sir. So please unmute and put your question, sir. Since he's not taking up the question, can we pass on the question to Mr. Tirumeni? Hello, Veerappan. First of all, நம்ம ஒன்னா படிச்சவங்க, so that's nice to நம்ம என்ன படிச்சோம், எப்படி மார்க் பண்ணோம்ங்கறத விட அது எப்படி லைஃப்ல அச்சீவ் பண்ணி ஒரு லெவலுக்கு வந்தோங்கிறதுக்கு you are one of the classical example. Accept the congratulations. Blessings from all of you, wishes. It's all amazing. As you said, there are many different people in our group who are really conquered the world in their own field. It's very simple explanation, so nice, and I believe also you are available for anybody who wants more information on any particular topic. Absolutely. So you are open for that. And my question, I think already Prabhakar or Chokalingam has asked about the IC manufacturing. Why it cannot be done? That's the one good question. Now I understand the reason why it cannot be done, because to make it now is going to be difficult. But here in Canada, I'm in Vancouver now. I just saw one of the projects going in, a government-run project. For sake of secrecy, I don't say that. And the specification or the government policy is to award the contract, whether procurement or engineering or service, only to the Canadians. So when you see some of the price level, they're like 20 times even what you make in India. So by this way, they're encouraging the local products. And now with the current political scenery, what we are seeing, if you see in the 2000 or 2010 or 1990, the 2 decades, the boundary was expanded, every country. There is a Narasimha Rao period, how it was opened out. I used to make from North Yemen phone to India, it was like 130 rupees in 1985, now zero cost. So because it is increased to go into the localization aspect, Right. So what I'm trying to make point is, people like you who are able to even influence the government policymakers to make, for example, railway projects or any particular projects to support only indigenous products. In that case, the things will improve, like is happening for the solar. Solar panels, Chinese are supplying like 80% in the whole world, everywhere. Even Indian solar plants are made not by India, just they assemble it. It's a shame. And not that we cannot do. As you rightly say, our path had been somehow, unfortunately, gone into the servicing area, not the manufacturing hub. As was done. Shorten your question fast. Okay. So this particular one, we can influence this to the world, to the government. I will answer your question. Okay. Yeah. I think good question, Trimani. I think the Fab already answered. I'll tell you, for the local manufacturing, we have lobbied with the government for the last 20 years. We have been lobbying. So one policy is called preferential market access. If you are an Indian company, any government tender, you stand a chance to get it. You chance to get it like 10%. Even though you'll be 10% costlier, you will be L1. And the money preferred PM government kondu vandanga. Innodhu vandu they are giving some incentives for that. Local content, because they all know that you can't manufacture everything in the country. 30% the local Indian manufacturing content irundha, it can be called as a Indian manufacturing product. அப்படிங்கறதையும் கொண்டு வந்தாங்க. இது ரெண்டு கொண்டு வந்தனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, all the mobile phones have come to India, not manufacturing, assembly. Starting from Nokia, all assembly, Apple, all the people are big time. We have more than 23 mobile companies in India, but they are not manufacturing. They are assembling. They're getting the panel from somewhere, they're getting
import them somewhere. They're getting the PCB somewhere. At least the government, thanks to this preferential PMA and incentive for local manufacturing, to an extent, we have attracted some of the manufacturers like Samsung TVs. Now assembled in Noida, so like that. So most of things are now, we have moved from one step closer from manufacturing. Now at least we are assembling out of country. Like car, earlier automobile, we used to assemble, Ford used to assemble in the CKNMA, complete knockdown. அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த Veerappan மாதிரி கம்பெனிலாம் வந்து all the ancillaries came, we started almost 80% out of India. So it's happening. A lot of good things are happening in the country, and a lot of policies, we are lobbying with the government big time. Things are happening, but it's happening in a slow manner. Okay. Thanks, sir. Thanks, sir. Next question is from Mr. Sadasivam. He says that the mechanical design vehicles exploits more water in production. Will electrical vehicles consume more water? What will be Tamil Nadu share in electric vehicles? So, இது கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ஆள் கிடையாது, மேனுஃபேக்சர் பண்ணல. To my limited knowledge only on the exposure of EV, I think the Sadasivam's question, if I answer right, I have to answer something. நம்ம காலேஜில் வாத்தியாருக்கு பதில் சொன்ன மாதிரி தான் இருக்கும். So I admit that I have to check with the specialist. But you send me the question, Tariq, I will get the answer from a specialist on EV, and I owe to Mr. Sadasivam. I think that's me. Fine, sir. Thank you, sir. Mr. Paul Celestin has put his hand up. Can I ask Mr. Paul Celestin to put his question? Please unmute and put your question. Mr. Paul Celestin. Yeah. The question is this: Yes. If you're an investor in the New York Stock Exchange and you like to invest on 5G, right? Where are you from now? I am located in Kuala Lumpur. KL. Okay, not very bad. You were earlier. Okay. Okay. So the question is, if you were to name the top 3 companies that will capture this growth, 2025 to 2030, which are the ones you would choose? See, you all know, right? I can't name Amazon, Google, Facebook. Okay. I will come to Amazon. They are all definitely right. They are all big things. But if I look at 5G as a segment which is growing, you can look for Qualcomm, Nokia, and Ericsson. These are all the 3 major players which are really doing well on the 5G segment. Definitely worth looking at Qualcomm, Ericsson, and Nokia. Okay, something closer to your heart, which is semiconductors. What about them? Which are the leading lights? See, semiconductors, India, mostly India are all services companies. So mostly in India, it's VLSI design services companies or testing services companies. So most of the companies are India services. If you look at Israel, there are some good players you can get to. In Israel, so India opportunities are some of the design services companies in India, starting companies, not like, put money in a company which is like a single product company. Fantastic. There are about 40 companies in Bangalore alone who are coming into wonderful semiconductors. And it's all for future technologies. It's for AI chip. It is for whatever technology I talked, 5G and area and everything. So we can get connected separately. So you have to really look at the long term or maybe 5 years, 7-term investment. All the best companies are in India on the semiconductor product side. And other companies, right, in Israel, you can think of. Okay. Thanks, sir. Next question is from Mr. Veerappan. He asks, from which country do China, Taiwan, and Korea get the basic raw material, silica? ஒன்று வந்து South Africa. Okay. அங்க வந்து என்ன பண்ணா லாக் பண்ணிட்டாங்க. They made sure that some of the countries they get all these raw material, they have again started 20-25 years before. நல்ல பேக்ட் போட்டு அந்த இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, இவங்க மட்டும் போனது இல்லாம they have their own எல்லாமே அங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு they have very strong connection with the government. So now some of the third world countries, they are in top. And the local also, Chinese also, locally also they have their production. So basically, if you look at some of the third world, I can't call third world countries, sorry. Basically like Africa, Nigeria, Syria, those type of places, they have covered, completely China has covered all of them into this. Plus they have their own product. These are all the 5-6 countries which I can say. Thank you, sir. Next question over to Mr. Rajaram. Just put his hands up. Can you unmute yourself and put your question? My partner. Mr. Rajaram, please. Partner.
மியூட் பண்றா. அன்மியூட் பண்றேன். தேங்க்ஸ் பார்ட்னர். Thank you very much. It was very nice. ராஜாராமும் ஃபைனல் இயர்ல ஒரே ப்ராஜெக்ட் 3 பேர், நான் ஆக்கூர் ராஜசேகர் 3 பேரும் பண்ணோம். அவங்க 2 பேரும் பண்ணாங்க, நான் கூட போனேன். அதாவது அந்த பார்ட்னர் அதை பத்தி எடுத்ததுனால நான் சொல்லணும். ஏன்னா பிரபாகர் லைக் இட் வெரி மச். என்னன்னா நான் ப்ராஜெக்ட் என் பார்ட்னர் வந்து வீரப்பன், இன்னொருத்தர் ஆக்கூர் ராஜசேகர்னு சொல்லிட்டு, நான் டே ஸ்காலர், இந்த 2 பசங்களும் ஹாஸ்டலர்ஸ். நான் எல்லாம் பண்ணி என்ன பண்ண போறேன்னா, அவன் பார்ட்னர் 2 பேரும் நான் பண்ணி முடிச்சு எல்லாம் முடிச்சு ஒரு நாள் சாயந்தரம் வந்தானுங்க 2 பேரும். வந்துட்டு என்னன்னா இதெல்லாம் பண்ண ஆன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு ரெக்கார்ட் நோட் புக்கை அவன் கையிலையும் கொடுத்து, சரிடா நாளைக்கு வந்துருவாங்க போன்னு போயிட்டு காமிச்சோம். முதல்ல போனது வந்து வைவாக்கு யார் போனான்னா வீரப்பன் போனான். போயிட்டு ஒரு 1/2 hour ஆச்சு வந்தான். அதுக்கடுத்து நான் போறேன், ராஜசேகர் போறேன். அவர் இந்த ப்ராஜெக்ட் பத்தியே அந்த வைவாஸ்ல கேள்வியே கேட்கல. அவருக்கு அன்கனெக்டடா கேட்டுட்டு இருக்காரு. ஒன்னும் புரியல. ஆக்கூர் ராஜசேகர் அதே தான் சொன்னான். அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது, வெளியே வந்து பார்த்தா அவர் கேட்ட ஒரு கேள்விக்கு இவன் 10 பதில் சொல்லிட்டு வந்துட்டான். அவருக்கு கேள்வி கேட்கறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. கடைசியில இந்த பியூட்டி என்னன்னா, ப்ராஜெக்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வீரப்பன். அதான் அதுல பியூட்டி. அப்ப விளையும் பெயர் முளைகளும் தெரியுற மாதிரி நல்லா பேச கத்துக்கிட்டு அன்னைக்கே கத்துக்கிட்டான். இல்ல உண்மையில சொல்றேன், இதெல்லாம் சிலதெல்லாம் கடவுளோட அனுகிரகம் தான். அதெல்லாம் அதுல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் அப்படி கேட்கணும்ட்டு ஒரு சஜஷன் சொன்னாப்புல, இன்னோவேஷனை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்ப எல்லாமே நம்ம எல்லாம் யூஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இன்னோவேஷன் நம்ம நிறைய இல்லை அப்படின்னு சொல்லி. அதுல ஒரு ஆதங்கம் இருக்கு. இன்னோவேஷன் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாலும் நம்ம வரலாறு வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்கலன்றது. ஒரே ஒரு நிமிஷம் டைக்ரஸ் பண்றேன். ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சதுல கால் இருக்காங்களான்னு தெரியாது. தஞ்சை பெரிய கோயில் கட்டினது வந்து அது கட்டுமானம் கிடையாது, அடுக்குமானம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அதாவது பபுள் சாக்கெட் கனெக்ஷன், நோ மார்டர் இஸ் யூஸ்டு அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ அந்த டெக்னாலஜி நம்மள்ட்ட இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு என்ன பண்றோம்னா, அந்த கன்ஜஸ்டட் ஏரியால சென்னை சில்ஸ் கட்டிட்டு இருக்கான். அவன் என்ன சொல்றான், ஜெர்மன் டெக்னாலஜின்னு. நம்மள்ட்ட அந்த அதே டெக்னாலஜி அவன் கொண்டாந்து நம்மள்ட்ட இறக்குறான், நம்ம வாங்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ வரலாறு தெரியாம இருக்கிறதுனால தான் நிறைய நேரத்துல வந்து நம்மளால இன்னோவேஷனுக்கு நம்மளால போக முடியலையோ என்னன்றது ஒரு தாழ்மையான கருத்து. இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். அவர் சொன்னார் வந்து இன்னோவேஷனை என்கரேஜ் பண்ணுங்கன்னு. இன்னொன்று வந்து ஆட்டோமொபைல் மற்ற எல்லாரும் இருக்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் விலகி இந்த இதுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி சொல்லும் போது ஒன்று நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ நியூ டெக்னாலஜிஸ்ல எக்ஸிஸ்டிங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னா வாட் யூ ஆர் சஜஸ்டிங் வீரப்பன்? தட்ஸ் the only question I have. Rajaram, no doubt about, I'm not talking about the old tech. I think India has got much on all this type of thing. I was talking about the last 2 decades தான் நான் பேசிட்டு இருந்தேன். இந்த 2 decades investment வரும்போது I see now it is 12:50. I don't know, people are almost now 3 hours. Whether all of us will have, pay patient to listen more questions and everything. So this has got a point which I will tell you, encouraging. அதாவது நம்ம என்ன பண்றோம்னா, நம்ம கண்ட்ரி வந்து பேசிக்கா ரிசர்ச்சை ப்ரொமோட் பண்றதுல இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். வேற நீங்க ஹார்வர்ட் எடுத்துங்க, ஆக்ஸ்போர்ட் எடுத்துங்க, எனி யூனிவர்சிட்டி எடுத்துங்க, all inventions happening out of this university and everything. நம்ம ஊர்ல என்ன ஆகுதுன்னா, this I have answered many times in many colleges, in national engineering colleges. My uncle was a director principal. His son is listening. Somu is here. He runs a software company. He is also here. So basically என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த பசங்க எல்லாம் ஃபைனல் இயர் படிக்கும் போதே எல்லாரும் வந்து வேலைக்கு போறங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி தான் இருக்கு. கேம்பஸ் இன்டர்வியூ. ஸோ என்ன ஆயிடுதுன்னா, இந்த 80-90% பிளஸ் மார்க் வாங்குறவங்க எல்லாம் they get into these type of institutions, which is Infosys, Wipro, services industry-க்கு வராங்க. இந்த 70-60% இருக்கவங்க எல்லாம் அரியர்ஸ் வாங்குறவங்க எல்லாம் சின்ன கம்பெனிக்கு வந்துடலாம், எங்களை மாதிரி கம்பெனிக்கு வந்துடலாம். அடுத்து வந்து இந்த அரியர்ஸ் வாங்கிட்டு கடைசியா பாஸ் பண்றவங்க எல்லாரும் என்ன ஆகுறாங்கன்னா, they want to do masters. Who has to do masters? Masters has to be done by brilliant people. நம்ம சிஸ்டம் வந்து இந்த brilliant people எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு கொண்டு போய் இந்த மாதிரி சர்வீஸ் கம்பெனில போட்டு சம்பளத்தை கூட வாங்கி அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுறது. They all go from here, go and join AABN, Tata, TCS, then go to the US. All brilliant, we have send them off. இந்த இருக்க பசங்க வந்து படிச்சுட்டு MS masters படிக்கிறாங்க. Average students do masters. Then why they do masters? To get a job again. So திருப்பியும் வேலைக்கு போறாங்க. திருப்பியும் மாஸ்டர்ஸ் வேலைக்கு போறாங்களா? அப்போ வேலை கிடைக்கலன்னு வச்சுக்க என்ன ஆகுறாங்க? They come into teaching. They come as lecturers and staff. I'm not telling all the staff. Generally, people who are not getting job is preferring the teaching job.
Who has to teach our kids generation, the brilliant people? In our system, the brilliant people are not teaching. Average people have started teaching now. I'm not criticizing the current teachers of this age. We have good teachers too. But generally, the system, all the brilliant people are getting away. They're all into services, going to the US. Only the average students do masters. Masters, they do PhD. For what? To get into professor, I'm not PhD. India, world lowest PhD, highest population, lowest PhD scholars out of country. PhD in India is the lowest in the world. As an institution, we are not promoting research. So all of us, our colleges, engineering colleges, IIT is doing a good job. IIT, ISC is doing a good job. I think most of our institutions have to promote, and all, even corporate people have to promote. If our company may research instead of going to TCS to get a job, we will pay you salary, you do research. Support it has to be supported by government, it has to be our institutions, it has to be supported by corporates. Support I'm sure we have brains. We have excellent people who can invent many things. Okay, that's the answer. A very responsible answer, sir. Thank you, sir. So the next question is from Kabali, sir, who was online for a long time. He has posted his question. With the new technology, what kind of job opportunities are going to come, and how many will lose jobs because of old technology? If old technology, new technology, if the pandemic knowledge, leaving technology and everything. One is, see, currently, the Microsoft has projected 250 means 2 கோடி பேர் வேலை இருக்க போறாங்க. Going to lose the job because of pandemic. 2 கோடி people have to lose the job. I'm talking about the segment, not talking about the hospitality. So இத வச்சு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் மெயின். இது என்னன்னா we have to take it both ways. See, one, we are saying that any technology will reduce peopleங்கிற ஒரு அது generally இப்போ ரோபோ வச்சுங்களேன், ஆள் வேணாம். முன்னாடி ஒரு மிஷினுக்கு 10 பேர் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தான். இப்ப 2 ரோபோ வச்சா மிஷினுக்கு ஆளே வேணாம், ஆபரேட்டரே வேணாம் அப்படிங்கிற நிலைமை வரலாம். ஆனா என்ன அப்படின்னா, you should also have the industry is also increasing. Demand is increasing. Multiple. You are seeing, no? நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இப்போ மொபைல் போன் நம்ம எவ்வளவு இருந்துச்சு? இப்போ we are consuming almost 100 crore phone. So 80 முன்னாடி நம்ம இந்தியால 10 லட்சம் போன் பண்ணோம். இப்போ 100 கோடி போன் பண்றோம். So அதுக்கு தக்கன. So what happened? So my fit tells me always is we need to be very positively thinking. Fit people will not lose job. The people who are oscillating, and the very skilled இருக்கவங்க somehow they will survive. Some people who are oscillating between this and that, இத பண்றதா அத பண்றதான்னு இருக்காங்கல்ல, skill develop பண்ணாம போறாங்க பாருங்க. They will have Veerappan, sorry if I can come in. Please. See, in the case of EV, like electric vehicles, you said the number of parts are also going to be less, right? Now, in the existing current technology, with the diesel or petrol, the ancillary companies are many more. Correct. But when the parts are going to be reduced by about, say, 50 times. Correct. The ancillary units. That comes into, that's where the manpower struggle is going to. I mean, will it not lead to any kind of unemployment kind of a situation? This is what I had a call last in our office also. It's going on from March. My boss and everybody, the board is telling reduce people. There's only option in the service company, reduce people 200. Request to all the entrepreneurs here who are running the company, please don't send your drivers off. Your driver is not driving. Your driver is not driving for 3-4 months. Don't stop them from job. Second is, your mates are not coming home. Don't stop giving salaries. We decided not to send any people out. There are a lot of ways to make sure that you control cost. And again, what happened? The entrepreneur, the முதலாளி என்ன நினைக்கணும்னா, he should not look at a business. He should also look at, I have to make sure all these people are with me for 10 years. They should not lose job. So that is why I earlier told whoever
wants to, you have to make sure that you have proactively divert your business. The moment you know that your current business is at stake, you proactively see. That's why all of us being an entrepreneur has to always be proactive. That's why we are talking about emerging. The moment that a new technology is going to come, old technology is going to go. So Kavali question is exactly right. People may lose jobs, but entrepreneur like us who are here, who are there, I think they should play a major role in making sure that we are not only running a business, we are also taking care of people. And the mentality வந்து நிறைய ஒரு 50% தமிழ்நாடு பாருங்க, Tyagarajar Mills is not sent anyone out. I can tell you, I can quote many number of companies who are not single employees out. They are paying salaries. Some presses are paying salaries. Press not printing for the last 3 months. They are paying salary to all workers. So it is a mindset of the entrepreneur to take care of the people. The moment each one of us have that mindset of taking care of the people, we will find a way to give them alternate job. The moment you think, no, I have to earn money, I leave this guy, I send him out only, I will earn money mentality, then people will lose job. So my request is, your question is right. We have to start thinking differently. All as an entrepreneur, all the Madalaligal, all the MDs or CEOs of the company, please don't run machine, don't run company. You are also running people. So add human value to any business. Your business will grow. You will be blessed forever. This is my answer. Thank you, sir. It's 10 o'clock. Sir, we will take another 2 more questions based on the time constraint, and we have a lot of participants for self-introduction. We'll go with a question posted by Mr. Ilango. 5G has many advantages, but what are all the defects or effects on environment? See, அதாவது இது வந்து ஒரு பெரிய டிபேட் ஓடிட்டு இருக்கு. 5G மட்டும் இல்ல, 3G 2Gல ஆரம்பிச்ச கதை தான். 5G மட்டும் ஆரம்பிக்கல. பேசிக்கா வந்து நம்ம டவர்ல இருந்து வருது, பறவை எல்லாம் செத்து போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு we have been talking about all these things, right? And there are 2-3 different. The moment anything which is artificial, இப்போ என்னன்னா இதெல்லாமே வந்து ஏர்ல போகுது, கரெக்டுங்களா? So the rays are getting passed with speed, எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும்போது there's a probability of human getting affected. No question about it. Okay. அதாவது the moment any it is called, அதாவது நம்ம இன்னொரு word we will talk one day. I think if Tariq and Gopi allows me, disruptive technology ne ஒரு session இருக்கு. See, most of the technology is also disruptive. One comes, it will kill other. One comes, it will kill other. So in the communication, 5G is more dangerous because obviously you are inducing more on the air than what it can take. But now every company is also environmentally want to be safety. Nobody wants to announce a cell phone, a 5G phone, which can affect your air. அதனால இப்ப என்னன்னா இந்த நம்ம டெஸ்டிங் பாருங்க, EMC, EMI பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் EV also can be a problem. பேட்டரி இருக்கு அவங்களுக்கு. அதனால பாத்தீங்க வச்சுங்க, இப்ப now standards are becoming great. I think the environmental standards by the agency worldwide are becoming very stringent. You cannot release a phone, and the phone வெளியில வரணும்னா அதோட டிரான்ஸ்மிஷன் வேவ் இப்படிதான் இருக்கணும், ஹியூமன் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது. 5G 4G எல்லாம் big time standards are coming. All the standards are done by people who know environment very well. So அதனால வந்து most of the products, most of the 5G products, everything, they should not be allowed to enter the country till they satisfy the environmental condition. So but even with this there will be some gray market in வரும். But generally வந்து I think the world is aware of environment and the standards are very, very stringent. Nobody can release exact EV. There is somebody in India who has not got a certification of EV for the past 5 years. Even though his EV is running, he is not able to pass the EMI test. So அதனால வந்து the standards are going to help human. So let's all hope the standard agency doesn't dilute. They make sure that the standards are stringent to take care of environment. I think 5G or 4G, any technology, the standards will save us. Thank you. Thank you, sir. Let's take the last question. Let us take the last question from Mr. Arivu Raja. Arivu Raja, Pondicherry. வணக்கம் சார். எக்ஸ்பிளனேஷன் இந்த क्वेश्चन தான் நான் உங்கள்ட்ட கேட்கணும்னு இருந்தேன். எனவே நான் கிளியர் சார். Thank you. பிரபானா ஒரு क्वेश्चन தான். பாண்டிச்சேரி. பாண்டிச்சேரி வர அறிவு ஒரு நாள் நான் பாக்குறேன் வந்து. வாங்க சார் ப்ளீஸ். பிரபானா ஒரு क्वेश्चन. Edil, go ahead. Sir, I am 2007 triple E sir actually. Triple E. I am running the
I'm running the sir. Okay, so I am running the company Axis Global Automation. Sir, நாங்க robotics வந்து கோயம்புத்தூர் based company. நாங்க robotics வந்து supply பண்றோம் industries-க்கு, painting, welding, handling applications-க்கு. Past 10 years run பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ நாங்க இந்த pandemic situationsல we have enquiries from roboticsல இருக்கு, like சாம்சங்ல இந்த மாதிரியான என்கொயரிஸ் வருது ஜெனரலா. பட் என்ன ஒரு क्वेश्चंस இருக்குன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்? இப்ப நீங்க சொன்ன பாயிண்ட் ஓகே. இப்ப ரோபோட்டிக்ஸ் வந்து இப்ப மேன் பவர் இல்லாத ரோபோட்டிக்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்க, சான்சஸ் இருக்கு. ஆட்டோமேஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறாங்க, சான்சஸ் இருக்கு. எவ்ரிதிங் இஸ் ஓகே. பட் எந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் பண்ணுவாங்க? ரொம்ப ஹை அண்ட் பேஸ்ட் உங்களை மாதிரி ஒரு டாப் எம்என்சிஸ் பண்ற ஸ்கோப் இருக்கா? இல்ல மிடில் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி இல்ல மைக்ரோ எம்எஸ்எம்இ பண்ணுவாங்களா? ஏன்னா எங்களுக்கு என்னன்னா நாங்க அன்மேண்ட் ஃபேக்டரி டார்க் ஃபேக்டரிஸை பேஸ் பண்ணி தான் மார்க்கெட் மூவ் ஆயிட்டு இருக்குன்னு ஒரு இண்டிகேஷன் சொல்றாங்க. நிறைய மேன் பவர்ஸ் தூக்கிட்டு ரோபோட்டிக்ஸ் ஆட்டோமேஷன்ஸ் எடுக்க போறோம்னு ஒரு இண்டிகேஷன் சொல்றாங்க. பட் அது எந்த அளவு இந்தியால உடனே இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் தெரியல. பட் ஹவ் அபவுட் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் த கம்பெனிஸ்? இந்த ரோபோட்டிக்ஸ்க்கு வந்து ஆட்டோமேஷன்ஸ்க்கு வந்து கம்பெனிஸ் எந்த அளவு வந்து ஸ்பேஸ் வச்சிருக்காங்க அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு? அதோடைய ஸ்கோப் ஆஸ் எ செமிகண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி பேஸ், நீங்க தான் பேஸ் ஆக்சுவலா ஆல் எலக்ட்ரானிக் செக்டர்ஸ்க்கு. உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாயிண்ட் எப்படி சார் இருக்கு? இந்த மாதிரி நியூ டெக்னாலஜிக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இதே டாபிக் தான் நேத்து வந்து நான் கோபிட்டையும் டாரிக்டையும் பேசினேன். See, this is what ABN should precisely do. ABN should help the entrepreneurs like you to get connected to the people. Like, see what happened இப்ப பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், there is something called angel investment. ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா அவங்க கம்பெனில கொஞ்சம் பணம் ஒரு 1 கோடி 2 கோடி போட்டு உங்களுக்கு கூட இருப்பாங்க. ரெண்டாவது வந்து இட்ஸ் கால் தி HNI, ஹை நெட் இண்டிவிஜுவல்ஸ். மூணாவது வந்து வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட். நாலாவது வந்து பிரைவேட் ஈக்விட்டி. அஞ்சாவது வந்து கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டட் ஃபண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டட். இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் கிட்மென் ஒன்று இருக்கு, கர்நாடகா இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஐடி வெஞ்சர்னு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தமிழ்நாட்டிலையும் இருக்கு, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு 5-6 ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் வந்து ஃபார் எனிபடி டு கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். 6th இஸ் உங்க பிசினஸ்ல இருக்கவங்களே உங்களை இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இந்த 6 தான் ஆப்ஷன் இருக்கு. இந்த 6 ஆப்ஷன்ல நீங்க as an entrepreneur should decide what you want to do. அதுதான் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல். நீங்க வந்து இப்ப இந்த கம்பெனியை இதே மாதிரி நான் 10 வருஷம் எழுந்துட்டீங்க, இன்னைக்கு வந்து I don't know how much your turnover, maybe 10 crores or 15 crores turnover. நீங்க வந்து உங்களுக்கு appetite இருக்கா இனிமே இதை இன்வெஸ்ட் பண்ணி பெருசா உங்களுக்கு appetite இருக்கா? இந்த கம்பெனி வந்து 100 கோடி கொண்டு போகணும், 500 crores 1000 crores கொண்டு போகணுங்கிற உங்களுக்கு ஒரு பேஷன் இருந்து உங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் இருந்தா then you have to look at external funding. If you are not having the appetite to fundனா look பண்ணணும். அது வந்து உங்களுக்கு லாங் டர்ம் வியூ இருந்தா. சம் பீப்புள் ஹவ் காட் ஷார்ட் டர்ம் வியூ. பாஸ் நான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணேன், இதை கொடுத்துட்டு நான் காசு பண்ணிட்டு 5-6 வருஷம் வெளியே வந்துடும். அப்படிங்கும் போது அவங்க திங்கிங் வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ லாங் டர்ம் திங்கிங் ஒரு மாதிரி இருக்கணும், ஷார்ட் டர்ம் திங்கிங் ஒரு மாதிரி இருக்கணும். பட் என்ன அப்படின்னா the key is cash. அதாவது ஆல்வேஸ் கேஷ் இஸ் த கிங்குங்க. முத்துலாம் இருக்காரு, நல்லா கேளுங்க, நம்ம ஐட்டா தலைவர் நிறைய பேரு. கேஷ் இஸ் த கிங். கேஷ் இருக்க வரைக்கும் everything will go fine. The moment you have a cash crunch, you will get into problem. கரெக்ட்டுங்களா? So அதே டைத்துல you want to grow, you have to take risk. A lot of companies are debt free. TVS எடுத்துங்க, TVS Sundaram Clayton is debt free. Prabhakar ஒரு நிமிஷம், I not take much time. Go ahead sir. So Sundaram Clayton எடுத்தீங்க, debt free, but they have 8,000 crore cash. But என்ன, they were in a right business right time. Okay. பாத்தீங்கன்னா அந்த பைக் எல்லாம் 80,000 ரூபாய்க்கு வித்தாங்கன்னா 50,000 ப்ராஃபிட். லாபி கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பக்கா லாபி. ஆட்டோமொபைல் லாபி இருக்கு, 4 வீலர் அண்ட் 2 வீலர் லாபி. இதை பாருங்க, பஜாஜ் இஸ் த pretty $2 billion, 15,000 கோடி வச்சிருக்காங்க கையில கேஷ். So what I'm telling you, so you have to be very clear that what you want to do. அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீ பண்ணிக்கங்க. Then what type of investment you need, but you have to keep your company profitable. மொமெண்ட் ப்ராஃபிட் பண்ணா யாரும் காசு போட மாட்டாங்க. ஆனா நமக்கு எப்ப வேணா நமக்கு ப்ராஃபிட் பண்ணா தான் காசு வேணும். நம்ம இந்தியன் மென்டாலிட்டி என்னன்னா, பேங்க் will give loan to the company who's doing good. They'll give loan to Wipro, TCS, Infosys. They'll not give it to you and me because we are not losing money. நம்ம காசு கொடுக்க மாட்டோம். So நம்ம சிஸ்டமும் மாறணும். See that finance system has to get changed. Again we are telling government, please entertain entrepreneurs like you. So Elil Maran, to answer your question, there are 3 or 4 couple of ways to do it.
I think we can work. You can call me separately. I can connect you with this type of team to make sure that you get the next step. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. One more final question. Mute பண்ணிட்டாரு பிரபாகரன். Can we quickly close this session, please? Because I think we are running short of time and we have more than 70 people to go on self-introduction. So, sir, I am closing this question and answer session with the last and very important question, sir, for which Veerappan sir has to give a very honest answer. What is the secret of Mr. Veerappan's wrist brand? Risk run, wrist band. Hey, Prabhakaran, wristband. See, basically what happened is you should be very, very, very clear that you should have a passion to drive. The passion should take over business. In a simple. See, the moment you go into business, you will calculate everything into money. Right? So, money is also needed. At the same time, you have to be a passion-driven man. And the number one, the passion has to overtake business. That will make you, and you have to see if you really want to grow in different parts. You want to be safe, no question about it. I'll take over my father's business. I'll run that. He is already is fine because it is like you are hereditary. You are taking the business and running. Otherwise, some people are doing, which is wonderful. They don't want to take anything beyond us. My only point is, we are living in our life for one time. I think if you ask me, you have to take calculated risk. The risk is what? The risk should not jeopardize your current living style. The risk should not deprive your family. See, you have to make sure that all these things are set. You should not have a problem of your family running for the next 30, 40 years. They should not have any suffering in life for the lifestyle what you're living. Car, veed. See, the moment the fundamental things are taken care, then you have to take a risk. Some people are taking the risk without going into that area. Then they will suffer. So what happened first is you have to build yourself to a level. Maybe 5 years, 10 years. So don't take risk at year one. Build yourself, come to a reasonable standing, then grow, then take risk. So calculative risk, you have to take risk. I have taken risk. We have lost money in TESOL. 2004 to 2013, we lost money. 9 years, big time. We actually, our house was mortgaged. This, that, and everything we did, but we had the passion. And we had the confidence to get back on track. We came back on track. So you have to take, without risk, the growth is impossible. Calculative risk to be taken. At the same time, don't jeopardize your living standard and family. This is my advice. Thank you, sir. Well said, sir. Sir, actually, my question was, உங்களுடைய இந்த wrist band, sir. Wrist band உடைய secrecy தான் கேட்டிருந்தோம், sir. Wrist band. Wrist, நான் ரிஸ்க் நினைச்சேன். என்ன பரவாயில்ல சார், அதுவும் நல்ல நைஸ் பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் யூ கேவ் அஸ். வெல் டேக்கன் சார். இது என்னன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நம்ம we can go for self introduction. இங்க பாரு, ஒண்ணு வந்துப்பா காசிக்காரு, ஒண்ணு நம்ம மெட்ராஸ்ல நான் எப்போ போனாலும் அந்த இதுக்கு போவேன். ஒரு முஸ்லீம் கோயில் இருக்கு மவுண்ட் ரோட்ல, ஒரு தர்கா. அந்த தர்கால போய் மந்திரிச்சுக்குவேன். அது ஒண்ணு, ரைட்டா? இன்னொன்னு வைத்தீஸ்வரன் கோயில், உடம்பு நல்லா இருக்குதுக்கா, வைத்தீஸ்வரன் கோயில். இந்த கலரா இருக்கு பாருங்க, 9 கலர் இருக்குது. ஐ வென்ட் டு மகாகாளீஸ்வரர் டெம்பிள், உஜ்ஜைனுக்கு போகும்போது அவன் இந்த 9 கலரும் ஒரே தான் சுத்தி கட்டி விட்டான். So I thought it is nothing. It's giving me a little bit of hope. It's not the faith in God. அதெல்லாம் விட்டுருங்க. But generally, I feel this takes care of me. Nothing highly secret. Thank you, sir.